It's the biggest series of the year, the Daraz World Cup Payback with Bristol and Live Guard. As we discuss and analyze the Sri Lankan matches at the T20 World Cup and give you the chance to win 100 times Sri Lanka's score in cash. Live from the Cricket Club Cafe. Please welcome your hosts, Shaq and Callum Shrima. Good evening, good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the Daraz World Cup Payback series, coming to you live on our PodHub platforms on Facebook and YouTube. And of course, we're broadcasting live from the Cricket Cafe right here in Colombo. Big day today. It's game day. We're in the Super 12s. Unfortunately, we went down to the Australians a couple of days ago. We're taking on the South Africans in just 1.5 hours from now at the Sharjah International Cricket Stadium. And a big thank you to our wonderful sponsors to make all this possible for us. It's Daraz on the show with us. Our main sponsor is Bristol Institute of Business Management, and of course our co-sponsor is Live Guard. Thank you so much for being a part of the show. Lots to do on the show, lots of segments that we have on the show, and of course every single show we've got a superstar who's represented Sri Lanka cricket in the highest possible level. And today we have a stalwart in Sri Lanka cricket, an individual who was an architect of our victory for 1996 World Cup. It's none other than Asanka Gurusinha. He's joining us live online from Nigeria. So let's quickly cross over and say a good afternoon to Asanka. Good afternoon, Asanka. Good afternoon. Nice to be How here. are you doing today? And thank you so much for being a part of the show. I'm good. It's 9:30 in the morning here, so I'm pretty good. Well, it's great to have you on the show, and of course it's great to pick your brains. That's exactly what we're going to do as far as this match is concerned. Now you're in Nigeria at the moment, and tell us a little bit as to exactly what you're doing there. I'm actually the head coach and director of high performance with Nigerian cricket. I came here actually last December, so it's coming up to about a year. Right. It's an interesting place. We take a lot of things for granted in Sri Lanka and Australia and those places, like facilities and stuff. And in this part of the world, it's a luxury to have some of those things. So it's just getting adjusted and working with the best you have. Well, obviously, you know my co-host on the show, Callum Shrima. He's been covering cricket for over 30 odd years, and he's on the show with us. Callum. Oh, Subodhayasanak Guru. Subodhayasanak Callum, කොහොමද සබසනීප? හොඳයි ඉතාමත් හොඳයි. දැන් තාම මම හිතන්නේ මම ඔබගෙන් විමසිය යුතුයි ඔබ නයිජීරියාවට ගිහිල්ලා දැන් කොහොමද එහි ක්‍රිකට් තත්ත්වය ඔබේ තත්ත්වය සහ ඔහි වසංගත තත්ත්වයන් වලට කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද තත්ත්වය ඔය මේ වසංගත තත්ත්වය හොඳ ප්‍රශ්න. මේ කට්ටිය කොවිඩ් කියන දේ සත පහකට ගණන් ගන්නෑ. ඔව් ඉතින් හරිද? ඔව්. ඉතින් පරිස්සම් කරලා ඉන්න ඕන. හැබැයි එකම දේ දැන් අපි දැන් ටුවර් එකක් යද්දී වුණත් අපි ටෙස්ට් මේ කොහොම ටෙස්ට් කරන්න එපායි හැමට ඕන තැනකට ගියත්. ඔව්. හැබැයි ටච් වුඩ් අද වෙනදුරු හැම ටෙස්ට් එකක්ම කරපු කට්ටිය ඔක්කොම නෙගටිව්. ඒ කියන්නේ ඉතින් මොකක් හරි තියෙනවත් ඇති මේ. තත්ත්වය කොහොමද ක්‍රිකට් තත්ත්වය? ඒ පැත්ත තමයි ඔව් ක්‍රිකට් වලින් මේගොල්ලන් අපි දැනට අපේ රෑන්කින් එක 36 විතර. ඉතින් අපි 40 ඉඳලා 36ට ආවා දැන් අන්තිම මාස දෙකේ. දැන් අපිට ඊළඟට එක තියෙන්නේ ICC ක්වොලිෆයර් එකක් තියෙනවා. තව සති 3කින් අපි ක්‍රීඩාකාරණ තියෙනවා කෙන්යා යුගන්ඩා එක්කයි. තව රටක් එනවා. ඒක සිලෙක්ට් වෙන්නේ මේ සුමානේ. ඒකෙන් ඒ ටුවර්නමන්ට් එකෙන් දිනන කට්ටිය යනවා ඊළඟ ලෙවල් එකට T20 World Cup එක එන අවුරුද්දේ ගහන එකේ ක්වොලිෆයර්ස් වලට මුල හරියට. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ ඒෂියා ඇෆ්‍රිකා ක්වොලිෆයර් එකක් තියෙනවා එන අවුරුද්දේ මාර්තු වගේ. ඒකට ක්වොලිෆයර් වෙන්න තමයි අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ. සිය පවුලත් සමගද මේ ගුරු ගින් ඉන්නේ? මගේ වයිෆ් ඇත්තටම හිටියා මුලදී. එයා ගියා මොකද මේ මගේ දුවට බබෙක් හම්බුණා. දැන් 100 කෙනෙක්. දැන් 100 කෙනෙක්. ඔව්. ඉතින් ඒක නිසා එයා ඕස්ට්‍රේලියාවට ගියා. ඕස්ට්‍රේලියාවට ගියා. හොඳයි අපිට කතා කරමු ෂෙක්.
Lots to talk about, Asanka. Of course, we've got lots of things to do as far as the show is concerned. Now, you've also played a very pivotal role as far as Sri Lanka cricket was concerned in the last couple of years or so. Now you're the head coach in Nigeria. From Nigeria, watching the World Cup, watching the young crop that is obviously competing in the World T20 at the moment, what do you have or what do you see from them right now? Look, it is. I'm very, very happy the way the youngsters have come up, and most of these youngsters were there when I was working for Sri Lanka cricket in a under 19 level or just past under 19 level. So to me, it wasn't a surprise. I mean, someone like Vanidu Hasaranga made his debut when I was there, and we saw certain things as selectors, which was at that time was Sana Jayasuriya, and so it was a surprise. But I think the thing I wanted to see, and people have to be realistic because this is a very young, inexperienced players and are playing against experienced teams from now onwards. Actually, the Australia game, the South African game. So it comes down to how they handle it. But I'm very much looking forward to watching these youngsters playing with so much confidence. Yeah, Asanka, today, of course, a big match versus South Africa, and you've obviously seen lots of the African nations playing, and you've seen them playing together. How do you rate the South African team right now as we see in the World T20? Look, I think they're not in the top, definitely. I mean, they are also having internal issues as well as some players which doesn't have too experience, but they have a batting order with experience. So when you look at that, and they have been playing a lot of cricket in the subcontinent. When you look at it, like they have played in India in the last, I think, the 12 months or so. They have played in India, they have played in Sri Lanka, they have played in South Pakistan as well. So to me, they have done a lot of preparation rightly, and their batsmen are getting better and better against spin. The Middle East wickets are not turning as such, not like in Sri Lanka or Pakistan and places, but I'm actually liking this batting order, the way they are handling it. Very aggressive top order. Right. When you look at it, until about number 5 or so, they are very, very aggressive. And if you look at their strike rates, they are way above. Some of them are 150, 160 strike rates. And the game has also changed. The T20 game now is not just only the first 6 overs, pretty much they keep the momentum right through the 20 overs now, and that's how the teams play. So I think it'll be a good game, but I think our guys are ready. I think Sri Lanka is ready. Right, excellent. There's so much to talk with Asanka Gurusinha. Like I said, an architect of the 1996 World Cup, and cricket runs in his blood. It's obviously been in his blood for many, many years, ever since he played for school. So many things that we need to get into. It's about time for us to get into our first segment of the show, and we're looking into the T20 trivia. I'll let you know exactly what you're going to win. Here we go. Let's kick off the T20 trivia. T20 trivia brought to you by Hello, Moto. Welcome back to the show, the Daraz World Cup Payback series, right here, coming to you live on our PodHub platforms of Facebook and YouTube. We're broadcasting live from the Cricket Cafe in Colombo. And daily winners of our T20 trivia walk off with personalized autograph balls of every guest who comes on the show. So the lucky winner today is going to be walking off with a personalized autograph ball courtesy of Asanka Gurusinha. He's in Nigeria. We'll try and send the ball across to him, or possibly he can actually sign a ball there, makes it so much easier, and send it across to us in Sri Lanka. We'll see how we can sort that out for you. And also, all lucky winners, all correct answers on the trivia every single day go into a draw, and all of them, of course, 4 lucky winners are going to be walking off with this beautiful Motorola phone that we have for you right here. 4 lucky winners going to be walking off with this beautiful Motorola phone. So right now, it's time for us to get into the trivia. It's time for us to give you the stats and then the trivia right after. Kalum? Yeah. Palum, අපි එමනම් අද දවසේ මොකක්ද ඔබට පිරිනමන ප්‍රශ්නයට පදනම මෙන්න මේක ලෝකුස්නාන T20 තරගාවලි ඉතිහාසයේ සිව්වන කඩුල්ල සඳහා වන වාර්තාගත සබඳතාව පිහිටුවා ඇත්තේ පැතුම් නිශ්ශංක සහ
වනිදු හසරංග. ඒ අයර්ලන්තයට එරෙහිව ලබාගත් ලකුණු 123 ඔබට මතක ඇති මේ තරගාවලියේ මූලික වටේ තරගවලදී මේක ලබා ගත්තේ. ඊට පස්සේ ලෝකුස්නාන T20 තරගාවලියේ ඉතිහාසයේ විශාලතම ලකුණු පරතරයක් සමග ජයග්‍රහණයක් ලබා ඇත්තේ 2007 තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකාව කෙන්යාවට එරෙහිව ලබාගත් ලකුණු 172 දැවැන්ත ජයග්‍රහණය. ලෝකුස්නාන T20 තරගාවලියේ ඉතිහාසයේ හොඳම පන්දු යැවීමේ ප්‍රහාරක සාමාන්‍යයක් පවත්වාගෙන ඇත්තේ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩක අජන්ත මෙන්ඩිස්. ඒ 13.4ක්. වර්ණ ප්‍රශ්නය. ලෝකුස්නාන T20 තරගාවලියේ ඉතිහාසයේ වේගවත් මාර්ධ ශතකයට හිමි වාර්තාව හිමිවන්නේ ක්‍රිස් ගේල්, යුවරාජ් සිං, තිලකරත්න දිල්ෂාන් සහ කිරන් පොලාඩ්. ක්‍රිස් ගේල්, යුවරාජ් සිං, ටීඑම් දිල්ෂාන්, කිරන් පොලාඩ්. T20 ප්‍රශ්නාවලියට ඔබ සිතන නිවැරදි පිළිතුර 0776යි 733යි 444 අංකයට WhatsApp කරන්න පමණයි තිබෙන්නේ. There you go, ladies and gentlemen. All you need to do is send in your answers on WhatsApp. And of course, the daily winner is going to be walking off, like I said, with a personalized autograph ball. And the balls and the bats that you see over here have, of course, been given courtesy of our friends at Mr. Cricket. Thank you very much for giving us all these wonderful memorabilia that you are going to walk off. And 4 lucky winners, like I said, is going to be walking off with this beautiful Motorola phone that I have in my hand. That's all the lucky winners go into a draw, and 4 lucky winners walk off with this Motorola phone. I think it's about time for us to actually do what we usually do with our Motorola phone, and that will basically looking for a nice selfie. Consider the fact that Asanka Gurusinha is online. Unfortunately, he can't be a part of our selfie that we do, but we have Callum, of course, making up for it. There you go. That's your T20 trivia segment on the show. T20 Trivia, brought to you by Hello, Moto. Thank you very much. Welcome back to the Payback series. And of course, it's time for you to kickstart the predictions on the show and predict Sri Lanka's final score against South Africa, and you win yourself 100 times the score. Callum is going to give you all the details. Callum, the Payback rules for our listeners and our viewers. හරියට හරි. අද දවසේ නියමිත තරගය ඔබ දැන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නෝනේ නිරන්තරයෙන්ම හැමදාම ගෙදර කට්ටිය වගේ ගෙදර එක්කෙනෙක් වගේ. ඒ නිසා පැහැදිලි දන්නවා ඔබ කොමක්ද කළ යුත්තේ කියලා. අද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලබා ගන්න අවසාන ලකුණු සංඛ්‍යාව කණ්ඩායම ලබා ගන්න අවසාන ලකුණු සංඛ්‍යාව තමයි ඔබ අනාවේකයක් හැටියට දුරකථන අංකයකින් අපිට යොමු කළ යුත්තේ. අපිට කතා කරන්න ඕන අනාවේකයේ 0.76යි 0.62යි 444 අපේ අංකය. එතකොට ජයග්‍රාහකින් පළ කරන ලද නිවැරදි අනාවේකයේ අගය වගේ සිගුණයක ත්‍යාගයක් ඔබට මුදලින් ලැබෙනවා. සියලුම ජයග්‍රාහකයන්ට මේ ත්‍යාග මුදල් ගෙවනු ලබන්නේ පේබැක් මාලාව නිමා වූ පස්සේ. ඉතින් මතක තියාගන්න අපේ ඉක්ුත් තරගවලදී ජයග්‍රාහකින් ඉන්නවද? ඔව් ඉන්නවා. We're going to give all those winners in just a few minutes, but we've got Asanka Gurusinha standing by, of course, online all the way from Nigeria. But from one side of the world, we're crossing over to the other side of the world. Well, we have Sam standing by in Sharjah at the moment. Let's cross over to Sam right now. Good afternoon, Sam. How are you? Good afternoon. Feeling quite good, feeling confident, a little bit sick. I had a late night out the other day with a couple of friends of mine over here. Late night but, for you? It's game day, so feeling good. Yes, I also have fun, you know. ඒක විතර අපිට කරන්න පුළුවන් තේ බීලා මේ කාඩ් ගේම් ටිකක් ගහලා දන්නේ නැද්ද ඉතින්. Sam, before we obviously ask you a few questions, we've got Asanka Gurusinha also online with us right now, and we'll see if we can actually have him on the screen right now. And we've all grown up watching these legends play. And Asanka, you're from one side of the world, and Sam is at the grounds on the other side of the world. That's exactly what technology can do. And something that you want to ask Asanka, Sam? Yeah, Mr. Gurusinha, first of all, what a pleasure to be on the same show with you, an absolute legend. I mean, like Shaq said, we grew up watching you, that team that brought glory to our nation. I mean, I was, 9 years old at that time, so it was my first real fall in love with cricket, you know, when you guys won the World Cup. I just want to
you, I know that you're head coaching Nigeria. Very decent left arm fast bowler me. But I can't hear what Mr. Gurusinha was saying all this as well. So it's hard for me to I think I'm losing. Well, yeah, so unfortunately, Sam's connection, this is what we've been going through. Asanka's connection is so much better all the way from Nigeria. But Sam, of course, is coming to us live. Asanka, like you said, we all grew up listening, we all grew up watching the stalwarts and the legends play, and that's exactly how we all fell in love with the 1996 World Cup. And like I said earlier on, cricket has been running in your blood right throughout from school days onwards. How do you see changing from this point, from the time that you won the 1996 World Cup to the current crop at the moment? Look, the game has changed tremendously. What we played and what the players are playing now, it's a different game. The technique and things are still there. They will never change. But it's the mentality of players, because the game is very fast now. Because of T20, the game is played as a very, very fast pace. And players have got used to it. Their fitness levels are unbelievable. When I was in Sri Lanka cricket, I was surprised the fitness levels of our players. And right around the world, they are very fit. Because T20 cricket, you have to be fit. And I'll be honest, some people might not agree, but you have to be an athlete to play a continuous cricket in T20 cricket tournaments. Otherwise, there will be injuries coming up. And as I said, players' mentality and the way they play the game, they're very aggressive. And if they get out for a duck today, they just don't worry about it too much. They will put it behind and go back and play the next game, which is a great way of looking forward to. So that part has changed, but the way you play shots, it's still there. I mean, T20 cricket is still being played with good cricket shots. You see people driving on the front foot through cover, mid-off. You don't see slogging. Even the last overs, it's a lot of calculated shots that players play. So that part is pretty good, but yeah, it is the aggressiveness and the mental attitude that has changed. Kalu? දැන් ඔබ සාමාන්‍යයෙන් මුල් පෙළේ පිතිකරවන තුන් දෙනාගේ එක්කෙනෙක්. ශ්‍රී ලංකාවට තිබිච්ච බරපතල ප්‍රශ්නයක් පහුගිය ටිකේ ගුරු. 1 2 3 පිතිකරවන්ගේ යම් ප්‍රමාණයක සාර්ථකත්වයක් වර්තමානයේ තිබුණ පැතුම් නිශාංක ඇවිත් කුසල් පෙරේරා සහ නම්බර 3 විශේෂයෙන්ම චරිත අස්ලංග ආපහු ඔබ වගේ වමත් පිතිකරුවෙක්. ඒ කාලේ ක්‍රීඩා කරන විට අපි කොච්චරවත් දැකලා තියෙනවා. මේ ගැන මොකද ඔබේ අදහස? ඔබ ඉන්න කාලේ තමයි මේ සියල්ලේ ආරම්භක කටයුතු සිද්ධ වුණේ. ඇත්තටම පැතුම් නිශ්ශංකර එක්කම කුසල් පෙරේරා හිටියා ගොඩක් මම ඒ දවස්වල ඉඳන්ම ගොඩාක් බලන් හිටපු පුද්ගලයෙක් ක්‍රීඩකයෙක් තමයි චරිත අසලංක. හොඳ ක්‍රිකට් බ්‍රේන් එකක් තියෙනවා. අනිත් එක හරිම පොසිටිව් ක්‍රීඩා කරන කෙනෙක්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ මම බලාගෙන හිටියේ. ඉතින් හැබැයි මම කිව්වාගේ T20 ක්‍රිකට් වලට පළවෙනි ඕවර් 6 හරිම වැදගත්. ඉතින් ඒක නිසා ප්ලේයර්ස්ලා හරිම ඇග්‍රෙසිව් ක්‍රීඩා කරන්න තෝරන. මොකද ෆීල්ඩර්ස්ලා දෙන්නයි 30 yard සර්කල් එකෙන් එළියේ ඉන්නේ. ඉතින් ඒකේ එන ස්ටාර්ට් එකෙන් තමයි මොකද ගේම් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ. මං හිතන්නේ ගොඩක් සයිඩ්ස් බලනවා 45ක් 50ක් විතර ලකුණු ගන්න ඒ ඕවර් 6. හැබැයි ඉතින් සෙකන්ඩ් ප්ලෑන් එකක් තියෙන්න ඕනේ බලන්න වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන් හොඳ බෝලිං ඇටැක් එකක්. දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමට එරෙහිව ඔබ කල්පනා කරන දඟපන්දු යවන්නන් කවුද? දැන් අකිල ධනංජයත් මේ කණ්ඩායමේ 13 දෙනා ඇතුළට දාලා තිනවා. නමුත් ඔබට හිතෙන පරිදිට ඔබ මෙහි කල්පනාකරු හැටියට කටයුතු කරපු නිසා මේ විශේෂයෙන්ම සාජාතන තිල්ල බලපුවාම මං ඇත්තරම කැමති තව එක්කෙනෙක්ව ක්‍රීඩා කරන්න. හැබැයි ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් එළියට දාලා නෙවෙයි. මොකද ඒගොල්ලන් ලහිරු කුමාරව මම දන්නවා ලකුණු 40 ගාණක් විතර දින්න නිසා එළිය ෆාස්ට් බෝලර්ස් 3 දෙනෙක් ඉන්නම වෙනවා. මොකද අපි ෆාස්ට් බෝලර්ස් දෙන්නගෙන් ගියොත් කවුද දසුන්ව තුන්වෙනි එක්කෙනාට එක්ක මං හිතන්නේ ලේසි කියලා. මොකද චාමක කරත් මීඩියම් එක්කෙනෙක් ස්විං එක බලාපොරොත්තුවෙන් වගේ දානවා. එතකොට එක්කෙනා ඇත්තටම ඉන්නේ දුෂ්මන්ත විතරයි අපිට. මම ඒක නිසා ඒ තුන් දෙනාව තියාගන්නවා. එකම දේ එක්ක බැට්ස්මන් කෙනෙක්ව යන්න ඕනේ එළියට. බැට්ස්මන් කෙනෙක් කියලා කවුද එළියට යන්නේ? මේ
මොකද අපිට all rounders දෙන්නෙක් ඉන්නේ එක්කෙනෙක් fast bowling all rounder චාමිකා අනිත් එක්කෙනා වනිදු leg spinner. ඉතින් තව spinner කෙනෙක් ගේන්න එළියට දාන්නේ කවුද කියන එකයි ප්‍රශ්නේ මට. දෙවැනි එක off spinners ලා අතරම බැලුවොත් අකිල mainly off spinner කෙනෙක්. අනිත් balls දැම්මා ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම දන්නවා අකිල දැනට form එකේ එච්චරම නැහැ. ඔව්. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක් අපි ගේනවද ඇතුළට එක්කෝ අපේ ගිය මැච් එකේ ටීම් එක ට්‍රස්ට් කළා තීක්ෂණ ඒ කට්ටියත් එක්ක යනවද කියන එක. මොකද ධනංජය වුණත් ගෙනාවොත් බැට්ස්මන් කෙනෙක් එළියට යන්න ඕනේ. ඉතින් ක්වෙස්චන් එක එන්නේ මොන බැට්ස්මන්ද එළියට දාන්නේ? අපිට පළවෙනි තුන් දෙනාව එළියට දාන්නත් බෑ. බානුක රාජපක්ෂ එළියට දාන්නත් බෑ. ඔව්. අනිවාර්යෙන්. එතකොට කාවද එළියට දාන්නේ? මම හිතන්නේ හරි මට පේනවා අපි ශ්‍රී ලංකා ටීම් එක අපි ඕස්ට්‍රේලියා එක ගහපු ටීම් එක ක්‍රීඩා කරයි කියලා. ඒ කියන්නේ මහේෂ් තීක්ෂණ ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. ඔබ කියන්නේ මේ ස්ට්‍රිප් පන්දු යවන්න. මං ක්‍රීඩා කරනවා යාව ෆිට්නස් එක පොඩ්ඩක් බලන්න. මට එදත් තේරුණා මැච් එකේ මම බලනකොට යා සයිඩ් එක පොඩ්ඩක් අල්ලලා මම දැක්කා ෆිසියෝ ග්‍රවුන්ඩ් එකට ඇවිල්ලා බලලා යනවා නේවා කරලා. ඉතින් පොඩි ඉන්ජරි එකක් තියෙනවා නම් දැන් බෝලර් කෙනෙක්ගේ ඇක්ෂන් එකත් එක්ක යාගේ අපි සිංගල් ළමයිට කියන්නේ ඇඟ දාලා බෝල් කරන්න කියනවා. ඉතින් යාගේ ඇක්ෂන් එක ස්මූත්ලි යන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි ටෙස්ට් කරන්න ඕනේ. මොකද බාගෙට ගියොත් එයා වගේ බෝලර් කෙනෙක්ට රන්සියයි. ඔව්. Asanka coming to us live from Nigeria. Sam, I'm going to cross over to you. I don't know if you actually heard what Asanka was talking in terms of Mahesh Theekshana. Do you have any idea about the composition of the team today? What, are they going with the 11 that played against Australia? What does it look like? Well, they haven't announced anything of the sort yet. Yesterday at the press conference, Dasun Shanaka, I asked him the question. I said, are you hoping to make any changes? And he said, nah, දැනට නම් එහෙම ලොකු වෙනස්කම් කරන්න හදන්නේ. අපි තුන්වෙනි ස්පිනර් කෙනෙක් ගේන්න කතා කරගෙන යනවා. හැබැයි තාම මොකුත් plan confirm කරලා නැහැ. So I think morning they would have looked at the conditions and then decided whether they're going to bring in that third spinner or not. I mean, if at all, that's going to be the only change. Maybe rest one fast bowler, someone like a Kumara who went for plenty in the last couple. And maybe bring in probably DDS because he provides that control with his off spin and also as an extra batting option. So still no news as such. What I can see though is in the center, some of the spinners who were bowling a little while ago. Let me see if I can try and show you the pitch. You can see the Sri Lankans warming up at the front area, and behind them is the South Africans. And on that pitch, when I came in here, the three spinners that were bowling were Akila Dhananjay De Silva, and Pulila Taranga, who's not even in the 15. So, I mean, none of the other spinners who are actually playing, like, Mahesh Theekshana or Wanindu, have come out to bowl on the pitches yet. Maybe they were here earlier before I came, I don't know. But from the time I've come here, it's only those three guys who've been bowling on the pitch. So, I don't know. It's still hard to say based on this. We'll have to wait and see until we finish the toss at 1:30, and then Dasun Shanaka tells us what changes they've made. Interesting. All right, thanks, Sam. Hang in there. We're obviously got lots more to talk about. So we've got Asanka Gurusinha is, of course, our guest on the show today. We're going to take a quick break, and we'll be back right after this. Daraz World Cup Payback with Bristol and Live God. Live from the Cricket Club Cafe. Official travel partner, Classic Travel. Official website partner, Quickwire. Official TV partner, Dialogue TV. Daraz World Cup Payback. Join us for an adventure and get ready for the biggest sale of the year. The magical world of Daraz will have your favorite electronics and everything you love. This year we have the biggest discounts and amazing deals. Don't miss out on 11/11 with Daraz. Let the adventure begin. මල්ලි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ?
කවුද නෙමේ? ඇයි මාව දැකලා නැද්ද? මාලිංග අයියා. කොච්චර try කරත් start වෙන්නේ නැහනේ. හරි බලමු. අයියෝ මල්ලි. හොඳම දේ තියද්දි මොනවද මේ බැටරි? ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දැම්ම නම් මෙහෙම වෙන්නේ නැහනේ. ඔයාගේ වෙහිකල් එකටත් දැම්මම ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දාගන්න. වසර 5ක් දක්වා වගකීම අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාව සහ දීප ව්‍යාප්ත නියෝජිත ජාලය සමග සීමා සහිත ඩග්ලස් ඇන්ඩ් සන්ස් පුද්ගලික සමාගමේ වසර 30ක අඛණ්ඩ විශ්වාසය. ලිව් ගාඩ් බැටරි ශක්තිය අසීමිතයි. We all know that juggling cash can be tough, but if you're careful and thoughtful, you might have enough. For that laptop for work or that cute party dress, buy what you need, no hassle, no stress. Break up the payment, split into 3, pay a third at checkout, the rest interest free. If you're a banker, a baker, a teacher, or a waiter, if you want it, you got it. Buy now and pay later. We don't need long forms or your personal history. We've thought this through. No magic, no mystery. So next time at checkout, when you're waiting to pay, just think of Coco and split it your way. Coco, split it in 3, interest free. LG Super Over Offer. Buy LG Wi-Fi inverter air conditioner and stand a chance to win 5 Apple MacBook Airs. Valid only for purchases between 17th October and 13th November 2021. Type LG AC space your invoice number and SMS to 77100. Want to know what's the latest in the world of cricket? The facts, cricketing updates, key insights, some memorable cricketing moments, all in one place. Log on to www.crickwire.lk. Join us for an adventure and get ready for the biggest sale of the year. The magical world of Daraz will have your favorite electronics and everything you love. This year we have the biggest discounts and amazing deals. Don't miss out on 11/11 with Daraz. Let the adventure begin. Welcome to the LG Smart World. Connect to your AC anywhere, anytime. Ocean black protection prevents condenser corrosion. LG air conditioners. Smart life begins today. Join us for an adventure and get ready for the biggest sale of the year. The magical world of Daraz will have your favorite electronics and everything you love. This year we have the biggest discounts and amazing deals. Don't miss out on 11/11 with Daraz. Let the adventure begin. තැනක ඕන වෙලාවක හිතේ හැටියට මොබයිල් එකෙන් ටීවී බලන්න ඩයලොග් view app එකෙන් පුළුවන්. ඔබගේ ඩයලොග් ටීවී පැකේජයට අනුව 108ක් දක්වා ලයිව් ටීවී channel. ඔබේ ප්‍රියතම ටීවී වැඩසටහන් මගහැරුණත් රිවයින්ඩ් සහ කැච් අප් ටීවී ඔස්සේ නැවත නරඹන්නත් පුළුවන්. ඩයලොග් ජාලය තුල නම් මේ කිසි දෙයකට ඩේටා ගාස්තු අය වෙන්නේ නැහැ. දැන්ම view app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන අමතර ගාස්තුකින් තොරව මොබයිල් එකෙන් ඇති තරම් ටීවී බලන්න. ඔබේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ගිණුම රෙජිස්ටර් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසස්වාදය. Daraz World Cup Payback with Bristol and Liv God. Live from the Cricket Club Cafe. Official travel partner, Classic Travel. Official website partner, Quickwire. Official TV partner, Dialogue TV. Daraz World Cup Payback. Thank you very much. Welcome back to the show. Lots to talk about with Asanka Gurusinha live from Nigeria. Callum is also on the show. We're going to be speaking to him in just a few minutes. Big day today. Sri Lanka taking on South Africa. Lots of segments that we have for you to obviously also watch on the show right here. It's the Daraz World Cup Payback series. Time for us to cross over to the United Arab Emirates and let's see where Sam has been walking around. It's street talk for you.
Street Talk, brought to you by Arabian Nights Restaurant, the authentic Arabic and Middle Eastern cuisine. Shawarma range, Arabic grills, falafel, muhalabia with a range of paratha wraps and the royal sahan, along with hummus packs available over the counter, prepared to original authentic recipes to give you that delicious, unbeatable flavor of true Arabia in every bite. Arabian Nights Restaurant, Kollupitiya, Dehiwala, and now in Talawathagoda, the perfect nook for Arabian food. Hotline 0112 301 031. යන්න පුළුවන් මේ සවුත් ඇෆ්‍රිකා මැච් එක සාජා විකට් එක පොඩ්ඩක් අපිට ලකි සවුත් ඇෆ්‍රිකාත් එක්ක කරගන්න පුළුවන් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් හොඳට කරන්නේ නැහැ ටූර්නමන්ට් එකේ දෙක ගහගත්තොත් අපිට chance එකක් තියෙනවා අපිට chance තියෙනවා අපිට මේ සවුත් ඇෆ්‍රිකා හොඳට සෙල්ලම් කරා ඒ වගේම අනිත් ටීම්ස් එක ගහගන්න පුළුවන් ඉංග්ලන්ඩ්ලා වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ලා ගහගන්න පුළුවන් කියන්න බෑ ඩුබායි වලින් මෙහෙම තමයි කවුද ටොස් එක දිනන්නේ ඒගොල්ලන්ට තමයි chance වෙදී ටොස් එක කවුද දිනන්නේ ඒගොල්ලන්ට තමයි chance වෙදී මේකයි ඉතින් අපි young team එකක් Australia very seniors so the way we perform is good. So in the future, like in couple of years' time, we are going to be tough to beat. What about this tournament? Can we still make it to the semis? Yes, we can, because I'm sure that we will win against South Africa, and then England is going to be tough. But if we beat South Africa, we'll qualify for semis definitely. South Africa අපි ගහනවා කොහෙද වැරදුනේ අද බෝලින් චේන්ජ් එකේ පොඩි වරදක් තියෙනවා කියලා හිතනවා ස්පින් එක වැඩි කරා නම් සවුත් ආෆ්‍රිකා ඉංග්ලන්ඩ් වෙස්ට් ඉන්දීස් තුනම ගහන්න පුළුවන් සෙමි යන්න පුළුවන් සෙමි යන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් ටීම් එකේ වෙනස්කමක් ලොකුවට ඕනේ නැහැ එක ස්පිනර් කෙනෙක් වැඩි කරගන්න පුළුවන් වැරදුනේ දුකයි ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ ලංකාව පරාදයි ඊගායක දිනු හොඳට අපේ කොල්ලෝ ටික හොඳේ okay bye Did you have your concerns about Sri Lanka before today's game? They were looking pretty solid. They came pretty strong. It was Where did it go wrong for the Sri Lankans and how did Aussies capitalize on it? That middle order I thought was a bit of a worry, but they came out strong and it was great game. You've got 2 out of 2 now. You think you can take this cup home? All right, just take 20. We're going to take it home. All right, Aussie, Aussie, Aussie. We should have got at least 180, I feel. Definitely 180 was important. I thought that at some point Dasun could have made use of Charit, because we were seeing that giving pace to the Aussie batsman was definitely not working. When it comes to other lower ranked teams, definitely pace is a good option. But here we saw Lahiru Kumara went for those 20 runs in 1 over. So we should have definitely chose for another option. Either the fast bowlers could have changed the variations or they could have tried with Charit Asanka. So if you compare the earlier team, the way we were, we would have struggled to even get to 120 from where we were, from 94 for 5. So that's a huge improvement considering the attack of Australia, Stark and Hazelwood and etc. So it's a plus point. We haven't got a good record, recent record with South Africa. We've lost 3-0, but at the same time South Africa has their own set of problems. So let's just let them deal with what they have to do, and we just have to play right cricket. Just do the basics. You can beat any team on any given day. So Sri Lanka has the potential, just that we fans have to be patient, but we need to appreciate what they've done so far. Go Sri Lanka! Sri Lanka! Sri Lanka! Come on Sri Lanka! Sri Lanka! Street Talk, brought to you by Arabian Nights Restaurant, the authentic Arabic and Middle Eastern cuisine. Shawarma range, Arabic grills, falafel, muhalabia with a range of paratha wraps and the royal sahan, along with hummus packs available over the counter, prepared to original authentic recipes to give you that delicious, unbeatable flavor of true Arabia in every bite. Arabian Nights Restaurant, Kollupitiya, Dehiwala, and now in Talawathagoda, the perfect nook for Arabian food. Hotline 0112 301 031. ඔව් අද තරගයේ අතිශයින්ම වැදගත් එක්තරා මට්ටමකින්. ඒකට හේතුව තමයි ජයග්‍රහණය කිරීම. ඉතින් හොඳයි අපි
ශ්‍රී ලංකාව කල්පනා කරනවා නම් අවසන් පූර්ව තරගය සඳහා යන්නට අවසන් පූර්ව වටේ සඳහා යන්නට දකුණු අප්‍රිකාවත් ශ්‍රී ලංකාවත් අරගෙන බැලුවොත් එකිනෙකා සංසන්දනය කළා දෙගොල්ලම පරාජයට පත් වෙලා තියෙන එකම කණ්ඩායමකට ඒ කියන්නේ ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමට. හැබැයි විශේෂයෙන් කල්පනා කළ යුතුයි දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම හමුවේ පිට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තරග 6කින් T20 පරාජයට පත් වෙලා තිබෙනවා. T20 ලෝක කුසලාන තරග මට්ටමේදී එකිනෙකා හම්බෙලා තියෙන අවස්ථා දෙකයි. ඒ අවස්ථා දෙකෙන් එකක් දකුණු අප්‍රිකාව ජයග්‍රහණය කළා තියෙනවා. අනිත් එක ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය කළා තියෙනවා. කෙසේ වුවත් කණ්ඩායම් දෙක අතර බැලුවොත් රටවල් දෙක අතර තරග 16ක් පවත්වලා තියෙනවා. තරග 11ක් ජයග්‍රහණය කළා තියෙන්නේ දකුණු අප්‍රිකාව. තරග 5ක් පමණයි ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය කළා තියෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් සමස්ත මේ සංචාරයේ තරඟාවලියේ තරඟ දිහා බලපුවහම ශ්‍රී ලංකාව පරාජයට පත් වෙලා තියෙන්නේ එකම අවස්ථාවයි ඒ ඕස්ට්‍රේලියාවට පමණයි. මේ නිසා යම් ප්‍රමාණයක වාර්තා එහෙම වුණත් අර ලසිත් මාලිංග කියන පරිද්දට වාර්තා එසේ තිබිච්චාවේ ඒයින්ම යැපෙන්නට යන්නට අවශ්‍ය නැහැ. වාර්තාව වෙනස් කරලා අලුත් ඉතිහාසයක් ආරම්භ කරන්න ශක්තියක් තිබිය යුතුයි. කියන්නේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ වෘත්තීය මට්ටමේ තරග කරනවා නම් දැන් දෙපිළ ආරම්භ බැලුවොත් අපි වේග පන්දු යවන්නන් දඟ පන්දු යවන්නන් බැලුවොත් පිටිකරුවන් එකිනෙකාට කොහොමද හෙට් ටු හෙට් කොහොමද ගැලපෙන්නේ නොගැලපෙන්නේ කියලා බැලුවොත් එimhe දැන් පැහැදිලි සම්ෂි දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමේ වර්තමාන T20 ශ්‍රේණිගත කිරීම වල අංක 1 ක්‍රීඩකයා. ඊට නොදෙවෙනි ක්‍රීඩකෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්නවා. ඒ T20 ශ්‍රේණිගත කිරීම වල දෙවන ස්ථානයේ පසුවන්න ඔහු වනිදු හසරංග. එතකොට මහේෂ් තීක්ෂණත් සාමාන්‍යයෙන් කේශව මහරජට අපිට සම කරන්න පුළුවන් ද බැරිද කියන එක මේ තරගයේදී විකට් ලබා ගන්න විදිහ සහ ලකුණු නොදී සිටීමේ විදිහත් එක්ක තමයි කල්පනා කරන්න වෙන්නේ. රබාඩා නොට්‍ය ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ ලහිරු කුමාර සහ දුෂ්මන්ත ශමීර මේ කණ්ඩායම මේ දෙපළ සමහරට අපිට සංසන්දනය කරන්න පුළුවන් ද බැරිද කියන එක අපි බැලිය යුතුයි. මොකද තරග දක්ෂතාව අනුව තමයි සියල්ල අපිට තීන්දුව කරන්න වෙන්නේ. ඒඩන් මැක්‍රමුත් අර දඟපන්දු යවන ගොනුවේ ඉන්නවා. මොකද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අභිස් තමයි ඔහු විකට් ලබා ගන්න පටන් ගත්තේ. මේ කියන්නේ එකිනෙකා බැලුවොත් රබාඩා විශේෂයෙන්ම රබාඩා සහ බානුක රාජපක්ෂ අතරත් බොහොම සීතල යුද්ධයක් තියෙනවා. ඒක අමතක කරන්න එපා. ඔහු බානුක රබාඩාට එල්ල කරපු ඔෆ්සයිඩ් එකේ එල්ල කරපු 6 පහර පිළිබඳව ඔහුට හොඳින් හිතේ තියෙන බව අපිට පෙනුණා. ඔහු බානුක ආපුවම පන්දු යවන විලාසයත් එක්ක. එතකොට මේවා තමයි අපිට බැලිය යුතු දේවල් සහ සම කරගත යුතු සහ අසම කරගත යුතු දේවල්. මේවෙන් තමයි යම්කිසි දෙයක් අපිට මේ තරගය දිහා බලනකොට කල්පනා කරන්න වෙන්නේ. හැබැයි මා විශ්වාස කරනවා සාජා පිටිය ශ්‍රී ලංකාවට සෑහෙන දුරට සුබදායි බලපෑමක් ලබා දී. අපි ඊයේ පාකිස්තානය සහ ඇෆ්ගනිස්තාන අතර තරගයත් ඊට පෙර ආතුව තිබිච්ච තරගත් අපි දැක්කා. බටහිර ඉන්දිය කුදේව් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කළ අන්තිම තප්පරේ අන්තිම මොහොතේ බංග්ලාදේශය අබ්බා දැන් බංග්ලාදේශය අකුලගෙන වුණට ගෙදර යන්නලා තියෙනවා පැහැදිලිවම. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මීට එහාට තව තරග කළත් ලොකු දෙයක් කරන්නට අවශ්‍යයි, හාස්කම් කරන්නට අවශ්‍යයි. අපි විශ්වාස කරනවා, මම විශ්වාස කරනවා එවැන්නක් කරන්න නම් දැන් කාලය මදි. ඔන්න ඔක තමයි තත්ත්ව කාසිය වාසිය කොයිතරම් දුරට වැදගත් වෙයිද කියන එකට වඩා මේ පිටියේ සහ මේ ශ්‍රී ලංකාව සහ දකුණු අප්‍රිකාව අතර තරග බලපුවහම මුලින් පන්දුවට පහර දීපු කණ්ඩායම තමයි හැමදාම ජයග්‍රහණය කරලා තින්නේ. ශ්‍රී ලංකාවත් ඒ ආකාරයෙන්ම බලමු මොන හරි වෙනස්කමක් වෙයිද මේ කාලෝචිත අනුව මේ කාලේ හැටියට ශ්‍රී ලංකාවට යමක් කරන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. ඔන්න ඔක තමයි සමාලෝචනයක් හැටියට ගෙන හැක්කේ. Big match today. Asanka Gurusinha is standing by and of course coming to us live from Nigeria. Asanka, Callum was basically talking about the toss and the advantage as far as the toss is concerned. Why don't you just give us a little indication? Now it seems to be the fact that, I mean, you can obviously let us know in Sinhala in terms of the advantage of winning the toss, Callum. ඇත්තට මං හිතන්නේ දැන් මේක දවල් වරුවේ ගහන තරංගයක්. ඉතින් හිතන්නේ ලොකු වෙනසක් තියෙයි කියලා ටොස් එක. හැබැයි ශාජ විකට් එක මට ආරංචි විදියට අලුතෙන් රීලේ කරලා තියෙනවා විකට්. ඉස්සර විකට් වගේ නෙවෙයි දැන් මේ මම හිතන්නේ මේ අවුරුද්දේ ගිය අවුරුද්දේ වගේ රීලේ කරලා මුළු කොප්පම විකට්ස් ටික. ශ්‍රී ලංකාව මට පේන්නේ ටොස් එක දින්නොත් ෆීල් කරයි. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන් ට්‍රස්ට් කරනවා ඒගොල්ලන්ට රන්ස් එලවල ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් කියලා. රාත්‍රී
ගේම්ස් වල ලොකු වෙනසක් තියෙනවා ඩිව් එකත් එක්ක. ඒක තමයි ගොඩක් ටීම්ස් ඇත්තටම ඉස්සෙල්ලා ෆීල් කරන්නේ ඩිව් එක හැන්ඩල් කරගන්න. ඩුබායි අබුඩාබි දෙකේ ශාජවලක් තියෙනවා. මේ කාලේ ගොඩක් වෙලාට ඩිව් එක යනවා. මොකද දවල් වරුවේ ගොඩාක් රස්නේ වෙලා හවස් වෙනකොට කූල් වෙද්දි තමයි ඔය මේ ඩිව් එකේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ. දවල් වරුවේ එකකට මට හිතන්න බෑ ලොකු වෙනක් එයි කියලා. හැබැයි හිස් දැන් අන්තිම සතිය වගේ පේනකොට මම හිතන්නේ 150ක් 160යි රන්ස් අපි එක්ස්පෙක්ට් කරනවා. මම හිතන්නේ ඕන සයිඩ් එකක් කැමති 170ක් 180ක් දාන්න. මං හිතන්නේ මේ টপ සයිඩ්ස් ගහද්දී ඒ ස්කෝර්ස් වල කියලා. මං හිතන්නේ 150 160 විතර තමයි මට පේන්නේ මේ ඕනම මේ විකට්ස් වල ෆස්ට් බැට් කරලා මේ ක්‍රීඩා කරයි කියලා. අනිත් මං කිව්වාගේ මම හිතන්නේ දසුනුයි ටීම් එකයි කොන්ෆිඩන්ස් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට චේස් කරන්න පුළුවන් කියලා අරගොල්ලන් අඩුවට තියාගෙන මං ඒක තමයි මට පේන්නේ ටොස් එකත් එක්ක යන්නේ මට පේන්නේ වෙන මොනවාක්වත් ඒගොල්ලන් කරයි කියලා මේ රාත්‍රී ගේම් එකක් නම් ලොකුවට තියෙනවා මේක මට පේන්නේ තනිකර කොන්ෆිඩන්ස් එක්ක යයි ඒගොල්ලන් මේ සෙකන්ඩ් බැට් කරන්න ගුරු මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ වෙලාවක කණ්ඩායම දැන් හොඳට කරගෙන ඇවිල්ලා ජයග්‍රහණය කරමින් ඉඳලා එකපාරට පරාජයටපත් වුණා. ඒකත් මානසික වශයෙන් යම්කිසි බලපෑමක් තියෙනවා කණ්ඩායමට. ඔබ වගේ කෙනෙක් මේ අවස්ථාවේ දැන් හිටියා නම් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට කතා කරන්නේ කොහොමද? මේ වගේ අවස්ථාවක. ඇත්තටම මේ කාලේ ප්ලේයර්ස්ලා හරි හොඳයි. ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේ තරඟවල මේ අපේ ප්ලෑන් එක ගැන විතරයි අපි ફોකස් කරන්න ඕන. අපි මැච් එක පෙරදිච්ච එක ගැන ફોකස් කරලා වැඩක් නැහැ. මොකද ඒක ඉවරයි. අපේ ප්ලෑන් එක ફોකස් කරලා ඒ ප්ලෑන් එකේ කොහේ හරි වෙන්න ඇතිනේ පොඩි වැරදි ඔස්ට්‍රේලියා මැච් එකේ අපේ ශ්‍රී ලංකා ටීම් එකේ ගැප්ස් ටික වහන ප්ලෑන් එක තමයි ඒගොල්ලෝ ඉස්සරහට යන්න ඕන. අනිත් ඒගොල්ලන්ගේ ස්පෙસિෆික් ප්ලෑන්ස් තියෙනවා කොහොමද සවුත් ඒක ගැන විතරයි ඒගොල්ලන්ගේ ටීම් එකේ ફોකස් එක ගන්න ඕන. දැන් මම හිතනවා ඒක ගැන තමයි ફોකස් කරන්නේ. අපේ ප්ලෑන් එක එක්සිකියුට් කරන විදිය සවුත් ආෆ්‍රිකා එක්ක. මොකද අපිට එන්ඩ් රිසල්ට් එක තමයි ෆයිනල් අවුට්කම් එකක් හැටියට එන්නේ. ඒක අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ. අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් අපේ පොඩි දේවල්. ඒ කියන්නේ වනුදු මොනවද කරන්නේ? කුසල් පෙරර මොනවද කරන්නේ? ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ ජොබ් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න. ඒක ගැන විතරයි මම ફોකස් කරන්නේ. එතකොට විශේෂයෙන් කණ්ඩායමේ අපි කියමු මැද සහ මහේලගේ පැමිණීම. මහේලගේ පැමිණීම පිළිබඳව ඒ කියන්නේ මහේල මේකට ඉන්වෝල්ව් වීම පැහැදිලිවම කැපිපෙනෙන වෙනසක් ඇති කරා ගුරු. මොකද ඔයා හිතන්නේ ඒ පිළිබඳව? ඒක පැහැදිලිව පේනවා ඒ මම හිතන්නේ මහේලගේ ලොකුම ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් තියෙන්නේ මහේලගේ people management එක. කොහොමද ප්ලේයර්ස්ලව මැනේජ් කරලා හැන්ඩල් කරන්නේ. ඒක තමයි ආ මුම්බයි ඉන්ඩියන්ස් වල හොඳටම කරපු. ආ මුම්බයි ඉන්ඩියන්ස් ටීම් එක ගත්තොත් ඒක පුදුම එක්ස්පීරියන්ස් ක්ලාසි ටීම් එකක්. කෝචින් පැත්තෙන් ගොඩක් දේවල් නෙවෙයි. මහේලගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක ටැක්ටිකල් ඇනලයිසිං ඇන්ඩ් ප්ලේයර්ස්ලව මොටිවේට් කරන දේ. මට පේන්නේ මහේල ඒක තමයි කරේ මේගොල්ලන්ගේ එක්ක. මේගොල්ලන්ට කොන්ෆිඩන්ස් දුන්නා ඒගොල්ලන්ගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක බැක් කරලා perform කරන්න මැදට ගිහිල්ලා. දැන් සමහර කොච්චර්ස්ලා කියන්නේ ප්ලේයර්ස්ලා පොඩ පස්සට ආදිනවා ප්ලෑන්ස් වලට. මම හිතන්නේ මහේල ඒගොල්ලන්ට ඉස්සරහට යන්න ඉඩ දුන්නා. මට පේනවා ෆ්‍රී ෆ්ලෝයින් බැට්ස්මන් ලා. ඒ කියන්නේ බය නැතුව දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කැලුම ඔයගොල්ලන් අන්තිම සීරීස් එක බැලුවොත් සවුත් ආෆ්‍රිකා එක්කයි දැන් ගහන ටීම් එකේ වෙනස නේ. ඒගොල්ලන් හරිම ෆ්‍රී ෂොට්ස් ගහන විදිය බෝල් කරද්දී දැන් කුමාර වුණත් අර විදියට දැම්මට මම ඒකයි කියන්නේ මං හිතන්නේ කුමාරව ඩ්‍රොප් කරයි කියලා. මොකද ඒගොල්ලන් එක මැච් එකයි ඒක. එක මැච් එකකින් ප්ලේයර් කෙනෙක් එළියට දායිද කියන එක මට හිතන්න අමාරුයි. මහේල ගෙනාවේ ඒකයි. ටීම් එකට කොන්ෆිඩන්ස් දුන්න මැදට ගිහිල්ලා ෆ්‍රී ක්‍රීඩා කරන්න. ඔව් අවසන් වශයෙන් මේ අහන්න ඕන ප්‍රේක්ෂකින් බොහොම වෙනදට වැඩිය සුබවාදී විශ්වාසයක් තියෙනවා. තරුණ කණ්ඩායමක් අපේ කණ්ඩායම අපිට දිනන්නම නෙමෙයි අවශ්‍ය අපේ කීර්ති නාමය රැක බලාගෙන හොඳ ෆයිට් එකක් දෙන්න. බොහොම සටන්කාමී ක්‍රීඩාවක් තරගයක් ලබා දෙන එක මම හිතන්නේ ඔබත් ඒක මුලින් කිව්වා මේ තරුණ කණ්ඩායමට තව ඉඩ දිය යුතුයි කියලා. මම හිතන්නේ ඒක මේ හොඳ දෙයක් අපි කතා කළ යුතුයි. ඇත්තටම මොකද මේ කට්ටිය තාම තරුණයි. ඔයගොල්ලන් දන්නවගේ මැචස් වැඩිය ගහලත් නැහැ. මට පේන්නේ එන අවුරුද්දේ වර්ල්ඩ් කප් එක එනකොට 2022 මේ ටීම් එක ඉඳී මං හිතන්නේ ලොකුම හොඳ තත්ත්වයක. හැබැයි දැන් වුණත් ඒගොල්ලෝ හොඳට ක්‍රීඩා කරනවා. මම තාම හිතනවා ඊළඟ මැචස් ටික අපිට දිනාගත්තොත් තාම සෙමි ෆයිනල් එකකට මොකද මේ ටූර්නමන්ට් එක ඕපන් වෙනවා. එන්න විකට්ස් ලේසි වෙන්නේ නැහැ බැට් කරන්න. මොකද මේකේ IPL එකක් ගහපු ග්‍රවුන්ඩ්ස් වල ගහන්නේ අපි. එන්න විකට්ස් අමාරු වෙනවා මිසක් මට පේන්නේ හොඳ වෙයි කියලා. ඉතින් ඒෂියන් සයිඩ්ස්
semi-finals පැත්තට ආවොත් අපිට chances වැඩි වෙනවා මොකද මේ අපි handle කරයි මේ conditions මම හිතන්නේ අනිත් රටවල් වලට වඩා හොඳට. Mohammed Suti, check. Thank you very much, Asanka. Of course, talking about plans and strategies, that's what we do with our guests right now. And it's about time for us to get into Asanka Gurusinha's plans as far as playbook is concerned. We have it right now. Take a look at what he's got to say. Playbook, brought to you by Experience the most tranquil and comfortable drive. Cushioned on the securer drive's optimized tread pattern that reduces road vibrations and tire noises. With Aiden Markram, to me, he's the biggest concern for Sri Lanka right now. He's batting very well and he has improved his game in the last 12 months against spin as well. So, to me, he's batting at number 4 for South Africa. So, he might come in the power play or he might come straight after that. Whichever way, he's a difficult player. So, the way I look at it, our fast bowlers, if they're in the power play, they have to bowl a good areas, which is the hard length, and bowl very straight, like off stump line. With Aiden, you give him room outside the stumps or bowl short, he will hit you. He will hit you to anywhere on the ground. And the strength in Aiden is he's very strong straight as well. So he's a complete player. So to me, the fast bowlers will have to go that fourth stump line, hard length, but they will have to start varying with Aiden as well. I think we have a fantastic bowling attack who does vary. So I think people like Dushmantha should trouble him. But again, the length on the line is where it's very important. So if he comes in the first 6 overs in the power play, for me is you can have, I think we should have the third man down and just go with 5 fielders on the offside. But the leg side is where I'll first start is I would bring a fine leg up for Aiden and drop that square leg down to the boundary line. And then the rest, the mid-wicket, all those guys actually can be even on the circle. Mainly because he forces it. They are very good running between the wickets guys in the South African. So he will force the ball hard in that first 6. So sometimes giving a single to Aiden is much better than stopping that. I mean, giving the single and stopping the flow is 4 is much better. The offside as well. I think the field that is there is pretty okay. You can have a gully if you need to, or you can drop that fielder onto the 30-yard circle as well. But Aiden's strength again is very straight. I'll go with the gully for Aiden at the start. So we got to look at getting his wicket. The question might be, is it gully or first slip? Gully, I'm not sure whether there will be a catch. I'll actually do the other way and go with the first slip and attack him. So that he knows that if he doesn't go right on the right line, we have a catcher. Because with Aiden, it's not keeping him quiet. You got to get him out. So I think this is where I will look at our fast bowlers will bowl. Yeah, that's the place for the point to go. And the fielders inside those circles, they have to be very careful. More than the point, especially that mid-off and that extra cover, he drives hard. And he bowls, he will push that runs in that 6 overs. So again, it's the line and the length with Aiden. That hard length and that fourth stump line is very important. Otherwise, he will hit us. And with Aiden, even though he's pretty good against spin, as I said, he has improved his game tremendously against spin. He batted well even in Sri Lanka recently. And that's the reason he was picked up by IPL. So, but I still believe our 2 spinners, which I mean Wanindu and Matish, will be a handful to him. It's not going to be easy if he's fit as well. I will actually go with a slip for them, for him. And again, it's the attacking field. But the field comes down to where you drop the 2 fielders. I will actually drop deep mid-wicket to the boundary line as well as mid-off to the boundary line, because both our bowlers are, like one is a mystery spinner and Wanindu's strength is bowling the googly. So it's coming in. So actually not mid-on. I'll go with mid-off up for Wanindu. I'll bring the mid-on up and get the mid-off down
mid off to the line and bowl again the same way our spinners have been bowling. They're attacking the stumps and they can do it. The option for the captain is he can drop the mid on down as well whenever he wants to and bring the mid off. But remember, he is very strong straight. He's very, very strong straight and he will come out and meet the ball. But again, our two spinners are, to me, are classy right now. I think they will trouble the South Africans and they will trouble Markram. So the offside field for me is slip is good and that field is great. Actually the square leg has to come up because you can only have two fielders. So that's the area which is a tough one. But I believe we have to bowl that line and try and get it. The other option for Sri Lanka is at any time they can get that slip out and put them to short mid wicket as well. So, and a bit straighter, so that because there's a deep mid wicket, they can bring it straighter and stop that. So I think those options, they will look at it. But with this particular field, they have to bowl straight because a little bit outside off stump, there's nobody protecting the boundary line and that will be a four. So again, I believe attacking the stumps with Markram is going to be the best way to bowl at him and to get his wicket. Okay, I think with Markram, because he's batting at number four, most of the time he might come after the 6 overs. So that's where the tough part for us is because, yes, there are gaps opening, but at the same time we can protect the field as well. We can have 5 fielders down, and the important thing with Markram again is where he hits. He hits very straight. So for me is, if a fast bowler is bowling, we can have mid off, mid on, definitely down, deep cover, extra cover down on the line, and you can get the gully fielder to point as well. So you can have that fielder at point. I'll still go with fine leg up with our bowlers, but then with third man down, 1, 2, 3, 4. I think mid wicket and mid on up with fine leg down. Yeah, so we can still, no, sorry, we got to still have 5 fielders, but then you got to drop. If this field is going, we got to drop the square leg down. That means we are going to bowl short at him. And I don't think it's a good a length to bowl to Markram because he's very, very strong against pace as well. He's very quick. One of the things I see in him in the last game as well is his bat speed. His bat speed is very, very fast. So even against the West Indies, that 54 in 25 balls was purely bat speed. I mean, his timing was so brilliant. So these are fields, but personally I believe Sri Lanka will go with fine leg up, mid wicket down, mid on down, spin the leg up. Yeah, but the option will be for a fast bowler if they want to bring the third man up and then they can drop the square leg down as well. So those are the options with Markram because again he plays a lot in that area from extra cover to mid wicket. That's where he has been, and anything short he is very quick to pull. So again, the line and the length is so important, and the variations will be very important for our fast bowlers because he's a guy who's waiting to attack. His intent is always there. You look at his face, he's waiting to score runs. And that's where one of the main reasons is strike rate is 143. He's looking for runs. He's not just waiting to stop the ball. So I believe a field where we can go like this is a good place, I think, with the fast bowlers. Pretty simple with spinners when I look at it. It's a similar kind of field. You have a short fine, you have the 3 fielders on the leg side down. And the question is, which do you want extra fielder on the leg side? So again, it will be the short third man which is there, whether you want to bring him to mid wicket if it's necessary. But I think with Markram, it's better to have that offside spread out a little bit so that you have that point, you have another third man and the bowlers can bowl that off stump line, the spinners. Again, we are lucky to have 2 great spinners and 2 confident spinners. You can have great spinners, but I think right now our 2 spinners are very confident. Wanindu is, I saw him when he first made his ODI debut as a young kid, and now to see the way he handles situations, I think he's going to trouble this guy.
and even Matisha. So I'm happy with this field for Markram again. He's looking for force, and one of the biggest things with Markram is he's looking for boundaries, and his boundary count is huge. I think in his whole career of 17 or 18 T20s, his boundary count is very, very high according to the balls he has faced. So he's a boundary hitter, and he's looking for boundaries. So with a field like this, giving a single might be much better sometimes rather than just taking a big risk and stopping that. So I think the Sri Lankans will go with this. Playbook, brought to you by Experience the most tranquil and comfortable drive, cushioned on the securer drive's optimized tread pattern that reduces road vibrations and tire noises. Asanka Gurusinha අදහස ඔහු ක්‍රීඩා පිටියේ සකසන්නේ කෙසේද යන වගේ මම හිතන්නේ ඔබට පැහැදිලි වෙන්නට ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. Payback අනිවාර්යෙන් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ලයිව් සජීවී සයිබර් අවකාශයේ සජීවී වැඩසටහනක්. ඒක විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. මිනිත්තු 31ක් තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාව සහ දකුණු අප්‍රිකාව අතර තරගය ආරම්භ කරන්න. ඉතින් අපිට වෙලාවක් තියෙනවා. ඒකම ඔබ මේ අපේ YouTube එක සහ Facebook පිටුව මේ සියල්ලම subscribe කරන්න. එතකොට නිරන්තරයෙන් අපිට ඔබත් එක්ක මේ සාකච්ඡාව සහ ගනුදෙනුව දිගටම පවත්වා ගත හැකියි. අපි තවත් ඒ කියන්නේ දැන් හිටානිද්දා වෙනකොට තවත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු දක්ෂතම ක්‍රීඩකින් ඔවුන් විශේෂඥයින් බවට පත් වෙලා ඔවුන් ඇවිත් අපිට ඔබට කතා කරන්න හැටි නරඹත හැකි බලත හැකි ඔබට යම්කිසි තිබිච්ච දැනුව තව ටිකක් මෝහත් කරගන්න හොඳ අවස්ථාවක් බවට මේක පත් කරගන්න කියලා මතක් කරලා සිටිනවා. ඉතින් නැවත වතාවක් කියන මේක සම්පූර්ණයෙන්ම සජීවී වැඩසටහනක්. ඒ නිසා මේ සජීවී වැඩසටහනේ ප්‍රවේශම සහ සියල්ල තියාගෙන තමයි අපි මේ කතා බහ කරන්නේ සහ සියල්ල ඉදිරියට ගෙනියන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් අපි තවත් විරාමයකට යනවා. ඉන්න අනතුරු බලමු තව විශේෂාංග කීපයක්ම තියෙනවා ඔබට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා. Daraz World Cup Payback with Bristol and Live God. Live from the Cricket Club Cafe. Official travel partner, Classic Travel. Official website partner, Quickwire. Official TV partner, Dialogue TV. Daraz World Cup Payback. Join us for an adventure and get ready for the biggest sale of the year. The magical world of Daraz will have your favorite electronics and everything you love. This year we have the biggest discounts and amazing deals. Don't miss out on 11/11 with Daraz. Let the adventure begin. මල්ලි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? කවුද නෙමේ? ඇයි මාව දැකලා නැද්ද? මාලිංග අයියා. කොච්චර try කරත් start වෙන්නේ නැහනේ. හරි බලමු. අයියෝ මල්ලි. හොඳම දේ තියෙද්දි මොනවද මේ බැටරි? ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දැම්ම නම් මෙහෙම වෙන්නේ නැහනේ. ඔයාගේ වෙහිකල් එකකට දැම්මම ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දාගන්න. වසර 5ක් දක්වා වගකීම අලවියෙන් පසු විශිෂ්ට සේවාව සහ දීප ව්‍යාප්ත නියෝජිත ජාලය සමග සීමා සහිත ඩග්ලස් & සන්ස් පුද්ගලික සමාගමේ වසර 30ක අඛණ්ඩ විශ්වාසය. ලිව් ගාඩ් බැටරි ශක්තිය අසීමිතයි. සල්ලි ගෙවන්න ගණන් අමාරුයි නේද? අපි දන්නවා හරි විදියට පරිස්සමෙන් කළොත් සල්ලි තියේ ඇති වෙන්න. ඔෆිස් එකට ලැප්ටොප් එකක්, පාටියට හැද ගවුමක්, කැමති දෙයක් ගන්න දැන් කරදර නැහැ, ප්‍රශ්න නැහැ. තුනට කඩලා බෙදලා ගෙවන්න. තුනෙන් පංගුවක් ගෙවලා ඉතිරිය පොලියක් නැතුව ගෙවන්න. ඔයා බැංකුවේද බේක කෙනෙක්ද, ටීචර් කෙනෙක්ද නැත්නම් වේටර් කෙනෙක්ද? කවුරු වුණත් ඔයාට ඕන දේ වැය කරගන්න. අද අරගෙන පස්සේ ගෙවන්න. විස්තර පුරවන්න දිග ෆෝම් අපිට ඕනේ නැහැ. මේක හරි සිම්පල්. ඇති අරුමෙකුත් නැහැ, පුදුමෙකුත් නැහැ. ඉතින් ඊළඟ සැරේ ගෙවන්න පොලිමේ ඉන්නකොට කොකෝ ගැන හිතලා ඔයා කැමති විදියට බෙදලා ගෙවන්න. කොකෝ තුනට කඩන්න, පොලිය නැතුව ගෙවන්න.
Are you traveling overseas? Be it business, pleasure, or education, we understand all aspects of travel and offer you a complete hassle-free experience in the new normal. Call Classic Travel, your trusted travel partner. Join us for an adventure and get ready for the biggest sale of the year. The magical world of Daraz will have your favorite electronics and everything you love. This year we have the biggest discounts and amazing deals. Don't miss out on 11/11 with Daraz. Let the adventure begin. TrainerKit is Asia's largest and one of the world's top 20 IT training providers with 25 plus years of expertise in 13 countries. TrainerKit specializes in cloud and high-end IT training across top vendors, namely Microsoft, AWS, Google and Cisco. TrainerKit is known among clients for its role-based competencies in analytics, AI, big data, cloud computing, data science, DevOps and machine learning to drive individuals and organizations. Call us on 0722 352 227 or visit our website trainerkit.com. Join us for an adventure and get ready for the biggest sale of the year. The magical world of Daraz will have your favorite electronics and everything you love. This year we have the biggest discounts and amazing deals. Don't miss out on 11/11 with Daraz. Let the adventure begin. Enjoy life and stay happy with LG from Abans. Inside Storeroom, brought to you by Flash Digital Bank Account, powered by Commercial Bank. පරිස්සමට ගෙදර ඉඳන් ඕනම ගනුදෙනුවක් කරන්න. ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක සමග ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් ඕපන් කරන්න. ඕනම ගෙනුමකට මුදල් හුවමාරු කරන්න. ඕනම බැංක් එකක account එකක් ෆ්ලෑෂ් ඇප් එකට ලින්ක් කරන්න. බිල් පත් ගෙවීම් ගෙදර ඉඳන්ම කරන්න. ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක ඔබේ ස්මාර්ට් දුරකථනයට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් අදම ඕපන් කරන්න. හැමදාටම ගැලපෙන ඩිජිටල් බැංක් එක ෆ්ලෑෂ් කමර්ෂල් බැංකුවේ. Welcome back, ladies and gentlemen. Of course, coming to you live from the Cricket Cafe in Colombo. We've got Azam Amin standing by from the Sharjah International Cricket Stadium. And the toss has been won by South Africa. And South Africa have sent Sri Lanka into bat. Azam will give us more details. Kalum? Oh, නේද වශයෙන්ම අපිට කතා කළ යුතු මාතෘකාව තමයි මොකද්ද කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ. ක්වින්ටන් ඩිකොක් කණ්ඩායමට ඇවිත් තිබෙනවා. බොහෝ දෙනෙක් හිතුවා ඔහු කණ්ඩායමට එන එකක් නැති වෙයි කියලා. ඒකුත් සිද්ධිය පිළිබඳව මම හිතන්නේ පැහැදිලි. අසම් මොකදත් අතරම ශ්‍රී ලංකා නායකයා පොඩ්ඩක් ඌටත් අවශ්‍ය වුණේ පන්දුව යවන්නට. ඉතින් මොකද අපි දන්නවා මේ ලෝකසලානේ තරඟ වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් ජයග්‍රහණය කළා තියෙන්නේ පන්දුවට චේස් කරනට පන්දුවට පහර දෙන කණ්ඩායම. ඉතින් චේස් කළා. ඉතින් ඒ විශේෂම සාජා ක්‍රීඩාංගන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම බලාපොරොත්තු වුණේ ටොස් එක දිනලා පන්දු යවන්න. මොකද ඒ ලකුණු ප්‍රමාණය ලබා ගන්න ලකුණු ප්‍රමාණය ගැන හරි නිශ්චිත තැනකට එන්න බෑ. මම හිතන්නේ බංග්ලාදේශ තරඟෙත් අපි ඒක දැක්කා. ඉතින් මේ අනුව තමයි අද තරඟේ කාසිවාසය දිනාගත්ත දකුණු අප්‍රිකානු නායකයා උත් ඉක්මනටම ගෝ අපි පන්දු යවනවා කියලා. ඉතින් ඒ අනුව ඔවුන් ඒ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ලබාගෙන තියෙනවා. නමුත් ශ්‍රී ලංකාවට හොඳ අවස්ථාවක් අපි දැක්කා. අද ක්‍රීඩාංගනේ මම හිතන්නේ තැටි මේ රස්න තියෙන දවසක්. ඉතින් ඔවුන් දකුණු අප්‍රිකාව මුලින්ම පන්දුවට ෆීල් කළා. ඉතින් ඒ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ අනුව තමයි ශ්‍රී කණ්ඩායම කිසිම අද වෙනසක් කරේ නැහැ. මම හිතන්නේ එකම බලාපොරොත්තුවක් තිබුණේ දඟ පන්දු යවන්නේ වැඩිපුර ගෙනේ කියලා. නමුත් සාජා ක්‍රීඩාංගනය වේග පන්දු යවන්නන්ට විශේෂයෙන් මේ දින බවුන්ස් එකත් එක්ක මේ සමහර වෙලාවට සමහර පන්දු මේ
ලෝ යටින් ඇදිලෙනවා කියන ඒ තේමාවට තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලහිරු කුමාරයි ඒ ක්‍රීඩකයෝ ඔක්කොම යන්න තීරණය කළා තියෙනවා. දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමේ මම හිතන්නේ ඩිකොක් ආපහු කණ්ඩායමට ඇවිල්ලා තිනවා. ඉක්ුත් දවස්වල ඔය තිබිච්ච වාර්තා පත්තර වල උඩ ටිකක් ඇටැක් කරලා තියෙනවා. මොකද මේන්නේ මොකද දැනෙන්නේ? ඔහු මම හිතන්නේ අද අපි දැක්ක විදිහට ඉතාමත් මේ සෑහෙන පැයකට කලින් විතර ග්‍රවුන්ඩ් එකට අවිල්ලා ක්‍රීඩකයොත් එක්ක ඉතාමත් සුහදව කතා කරගෙන එහෙම කියන්නේ පුරුස් මම හිතන්නේ ඊයේ සතියේ අපි ඔහු දැක්කේ නැහැ. ක්‍රීඩාංගණයට පවා පැමිණියේ නැහැ ඒ තරඟයේදී. ඉතින් අද ඉතාමත් සුහදව මම හිතන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට ඔහු පැමිණලා හිටියා. මම හිතන්නේ ඔහුගේ සමාවිල්ලල තිබුණා සහ ඔහු මම හිතන්නේ අද අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අද තරඟයට පෙර දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම යලිත් අර කලින් වගේම මේ ඒ මූවමන්ට් එකට සහාය දක්වන උමි ගෙස්චර් එක කරයි කියලා. ඉතින් එතකොට අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් සමහරවිට T20 කොක්කුත් අද දාන නමලා ඒ ගෞරව ඒ ගෙස්චර් එක කරයි කියලා. ඉතින් ඒ තව ස්වල්ප මොහොතකින් අපිට ඒක දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි. නමුත් T20 කොක්කේ පැමිණීම මම දැන් දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම තව ශක්තිමත් කරනවා. ඉතින් ඒක ශ්‍රී ලංකාව පැත්තෙන් මම හිතන්නේ පළවෙනි ගොඩක් මාධ්‍යවේදීන් බලාපොරොත්තු වෙන උට තරඟ තහනමක් වගේ පනවයි කියලා. මොකද සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ කොහොම දෙයක් කියලා තිබ්බන එක ක්‍රීඩකෙක් මෙලට වෙනකොට තරඟ තහනමක් පනවලා මාස ගානකට නමුත් දකුණු අප්‍රිකාව මම හිතන්නේ ඒ දෙය කරේ නැහැ. ඔව් එතකොට මේ කිසිම විවේකයක් නැහැ නේද සර්? මම හිතන්නේ දැන් ඉන්දිය කණ්ඩායමට නම් හොඳ විවේකයක් සත්‍යයක් ඉස්සෙල්ලා ඕගොල්ලන්ට මොකුත් නැහැ. ඇත්තටම ඒක මේ ෂෙඩියුලින් වල තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක්. විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ ඉන්දියා කණ්ඩායමට ඉරිදා දින හොඳම තරඟ හොඳම දිනේ වැඩිම පිරිසක් නරඹන කමර්ෂියලයිස් ඇන්ගල් එකකින් තමයි ඒක කරලා තියෙන්නේ. ඔව් නවසීලන්ත තරඟයට උන්න සතියක බ්‍රේක් එකක් දුන්නේ. මේ මම කියන්නේ ඒක උන් ICC කෙනෙක් මම ඒක ඇහුවා. මම මොකද ඔක හරි සංවාදයක්. මම අහපු වෙලාවෙත් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේ අසම් මේ ඉරිදා දිනේ තමයි වැඩිම පිරිසක් නරඹන්නේ තරඟ. ඒ හින්දා හොඳම තරඟ ඉරිදා දිනට අපි දා ගන්නවා. ඒ හින්දා තමයි ඉන්දියා කණ්ඩායමට ඒ හොඳම තරඟ දෙක හැටියට ඒ ගෲප් එකේ මොකද ඒක නොකවුට් එකක් වගේ තරඟයක්. ඉතින් ඒක හෙට දිනේ ඉතින් ලොකු අවධානයක් තියෙනවා. මොකද මම හිතන්නේ ICC කේ ආදායම සම්පූර්ණයෙන්ම ඉන්දියා කණ්ඩායම මේ හෙට තරඟේ පරාජය වුණොත් මේ ලෝක කුසලානේ ආදායමෙන් 50% විතර අඩු වෙනවා කියලා තමයි උන් කියන්නේ. මොකද මේ ඒ තරමට මොකද ඉන්දියාව නොකවුට් කියන එක විතර මේ තරඟවලට තියෙන උනන්දු අඩු වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිල් එකව කැමති වෙයි ඉන්දියාව ඒ තරඟේ ජයග්‍රහණය කළා මේ තරඟාවලිය තව දුරටත් දිගට යන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක් වෙලා ඉන්න ගැන. ඔව් ෂෙක්. Thanks so much Azam. මේ වාණිජ්‍ය ලෝකය. ඔව්. වාණිජ්‍ය ලෝකය ඉන්දියා කණ්ඩායම ඇත්තටම පරාජයට පත් වුණොත් ඉතින් කෙලින්ම කෝටි 130ක් බලන රටේ උන්ටත් ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. දැන් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට නම් වෙන්න ඕන සියල්ල සිද්ධ වෙලා හමාරයි. තවත් උන්ගේ මොන හරි බලාපොරොත්තු තියෙනවද? බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට නැහැ. නමුත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අද තරඟයේ මේ පරාජය වෙන කණ්ඩායමට තාමත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට බොහෝදුරට ඉදිරියෙන් අපිට එහෙම අවස්ථාවක් තියෙනවා. බංග්ලාදේශ තරඟ 3ක් පරාජය වුණා කියන්නේ ඔබ ගොඩක් වෙලාවට ඉවත් වෙනවා. යම් පොඩි chance එකක් තියෙනවා කියලා කියනවා. මොකද ඒක නොකවුට් කියලා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ නැහැ. මොකද කණ්ඩායම ඔක්කොම තරඟ දෙක ගානේ ජයග්‍රහණය කරපු එක වෙලාවක් එන්නත් පුළුවන් කියලා කියනවා. එහෙනම් ඉතින් අර එහෙම අවස්ථාවක් තියෙනවා. නමුත් ඒක ගොඩක් වෙලාවට වෙන එකක් නැහැ. නමුත් මේ තරඟයේ පරාජය වෙන කණ්ඩායමට තම අවස්ථාවක් තියෙනවා. අද තරඟයේ විශේෂම ගත්තොත්. Thanks so much Azam. Of course just a few more minutes to go before we obviously get into the match between Sri Lanka and South Africa. Thanks so much. We'll speak to Azam later on and we're going to take a quick break. We'll be back. Asanka Gurusinha is standing by on the other side. Let's speak to him. Inside Story brought to you by Flash Digital Bank Account powered by Commercial Bank. පරිස්සමට ගෙදර ඉඳන් ඕනම ගනුදෙනුවක් කරන්න ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක සමග ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් ඕපන් කරන්න ඕනම ගිණුමකට මුදල් හුවමාරු කරන්න ඕනම බැංක් එකක account එකක් ෆ්ලෑෂ් ඇප් එකට ලින්ක් කරන්න බිල්පත් ගෙවීම් ගෙදර ඉඳන්ම කරන්න ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක ඔබේ ස්මාර්ට් දුරකථනයට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් අදම ඕපන් කරන්න හැමදාටම ගැලපෙන ඩිජිටල් බැංක් එක ෆ්ලෑෂ් කමර්ෂල් බැංකුවේ So much. Welcome back to the show. Asanka Gurusinha, our guest on the show today, is standing by as we're connecting with him live from Nigeria. There's a question, Callum? Guru, මේ ප්‍රශ්නයක් ආයේෂ් පීරිස් ඔබෙන් විමසන්නේ අසංකයලාගේ කාලේ වෝන් කුම්බ්ලේ සිම්කොක්ස් වගේ බෝලර්ස්ලාට සෑහෙන හොඳින් අපේ පිටිකරුවන් ඇයි ඒ කියලා අහන ප්‍රශ්නයක් අපි මේ ශ්‍රීජේගේ ක්‍රීඩා කරා ෂේන් වෝන් අප්සෙට් ගස්සන්න ශ්‍රීජේගේ ක්‍රීඩා කරා ෂේන් වෝන් අප්සෙට් ගස්සන්න එයා කිව්වා බෝලේ දානකොට ලෙග් ස්පින් කියලා ගන්නවා
ගුග්ලි කියලා අතාරිනවා. ඔහොම ගැහුවේ හෂාන් හයියෙන් කතා කරලා. ඒ වගේ ප්ලේයර්ස්ලා දැන් නෑ. මට ඇත්තටම මගේ ජීවිතේ හොඳටම දැකපු එක්කෙනෙක් තමයි අර්ජුන රණතුංග ස්පින් එකට ගහපු. මම හිතන්නේ ලංකාවේ වගේ ස්පින් එකට ගහ ප්ලේයර් කෙනෙක් හිටියා කියලායි මම. දැන් වෙලා තියෙන අපි බෝලේ දැක්කහම කකුල දාලා ගහනවා. හැබැයි ඉතින් හරි ඇග්‍රෙසිව් ක්‍රිකට්. ඒකයි ප්‍රශ්නේ අපිට. හැබැයි ඔබ කියන්නේ මේ පන්දු කුමක්ද කියලා හරියට වටහා ගන්න නැතුවයි ඒ ගහන්නේ. ඔව් දැන් කාලේ බැලුවොත් ඒ දවස්වල ඇත්තටම ලෙග් ස්පිනර් කෙනෙක් එක්ක ලෙග් ස්පින් එක දානවා, ගුග්ලි එක දානවා, ෂේන් මොන් තමයි ෆ්ලිපර් එකක් ගෙනන්නේ. දැන් බැලුවාම තැන් වලින් බෝලේ අතනවා නේද? රෂීඩ් ખાન මම ඊයේ බලන් හිටියා ස්පීඩ් එක බෝලේ. දැන් ඇත්තටම ඒගොල්ලන් බෝල් කරන්නේ 85-90 කිලෝමීටර්ස් වගේ ගාන ඒ ස්පීඩ්ස් වලට යන්නේ. ඒ ස්පීඩ් එකෙන් පොඩ්ඩක් ටර්න් කරනවා. ඒ විදියට and stump to stump. ගොඩාක් යන්නේ stump to stump bowling. ඉතින් බෝලේ පික් කරන්නේ නැත්නම් හරි අමාරුයි. මම ඊයේ දැක්කා පාකිස්තාන් ප්ලේයර්ස්ලාත් ගොඩක් මම තාම හිතනවා අවිෂ්ක උඩ ගහන්න ඕන කියලා. ඕපන් කරන්න ඕන කියලා. මොකද මේ අවිෂ්කර පුළුවන් ඒ හයියෙන් එන බෝලෙට ගහන්න සික්සර්ස් ෆෝර්ස් අවිෂ්ක ක්‍රීඩා කරන ඇත්ත මැචස් ටිකක ෆේල් වුණාට මම තාම කැමති අවිෂ්කස මේ ස්පින් එක ගහන්න නැත්නම් එකක් එයා පික් කරන්න නැති එක අනිත් එක එයාගේ ෆීට් මූව්මන්ට් ගත්තොත් දැන් එච්චර බෝලෙට කකුල දාලා ගහන්නේ නැහැ. දැන් බානුක රාජපක්ෂලා එහෙම බෝලෙට යනවා. බෝලේ මීට් වෙනවා කියලා හොඳට. බානුකගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක ඒකයි. මෙයා ගොඩක් පේස් එකට ජීවිතේ මම හිතන්නේ ගහලා තිබ්බේ under 19 වගේ ඉඳලම ඒ පේස් එකත් එක්ක හොඳයි. ඉතින් සමහරකට ඒකත් අමාරුයි. දැන් ඔයාට එක්සැම්පල් එකක් දුන්නොත් කැලු මම ඕපන් කරලා හරි නම්බර් 3 හරි බැට් කරලා පේස් එකත් එක්ක සෙටල් වුණාන් පස්සේ මම ගහද්දී මම ස්පින් එකට ලේසියෙන් සෙටල් වෙනවා. හැබැයි මම කෙලින්ම ගිය හැටි ස්පින් එක ආවොත් මම හැමතිස්සෙම දැඟලුවා. ඔව්. ඉතින් මට පේන්නේ අවිෂ්කාර් ටිකක් ඒ වගේ. ඒක තමයි. ඔව් අවිෂ්කාර් ඇත්තටම මේ එහෙම කතා කරන්න ලැබිච්ච එක ලොකු දෙයක්. මොකද මේ වර්තමානයේ යම්කිසි පසුබෑමක ඔහු ඉන්නවා. ලකුණු අතරට ඒ කියලා විශ්වාස කරනවා. අවිෂ්කාර් ඇත්තටම නම්බර 4 ක්‍රීඩා කරනවා නම් මේ දැන් මොකද්ද කළ යුත්තේ ඔය ස්ථානේ මාරු කරන්නේ නැත්තම් ගුරු? එයාගේ ගේම් එක පොඩ්ඩක් චේන්ජ් වෙනවා. මොකද එයා බැට් කරන්න ආවොත් ඕවර් 6න් පස්සේ ඒ කියන්නේ ෆීල්ඩර්ස්ලා 5 දෙනෙක් ඉන්නවා පල්ලෙහා. ඔව්. يعني අවිෂ්ක එතකොට දැනගන්න ඕන මොන ગેප් එකද තියෙන්නේ, මොන ગેප් එකටද එයාට ගහන්න පුළුවන්, කොහෙටද සිංගල්ස් ඇන්ඩ් ටූස් පුෂ් කරන්න පුළුවන්. එයාගේ ගේම් ප්ලෑන් එක ගොඩක් චේන්ජ් කරනවා. මම හිතන්නේ ඒක තමයි කරේ අර සෝෂල් මේ ෆස්ට් රවුන්ඩ් එකේ. එයා රන්ස් ගැහුවා මේවා කළා. දැන් අගේන් මම කියන්නේ අපි දැන් ගහන්නේ টপ සයිඩ්ස් එක. මේගොල්ලන් හොඳට ඇනලයිස් කරලා දැන් අනිත් එක සවුත් ඇෆ්‍රිකාගේ සයිඩ් එකක් අපි ගැහුවානේ one day T20 ශ්‍රී ලංකාවේදී તો ඒගොල්ලන් ආව ඇක්ටිව් වෙන්න ඉන්කගේ ඒකයි චේන්ජ් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ රිස්ක් එකක් තියෙනවා අවිස්ක ගහන ඕනම ෂොට් එකක දැන් මොකද ෆීල්ඩර්ස්ලා 5 දෙනෙක් පල්ලෙහා ඉන්න නිසා. ඉස්සෙල්ලා උනේ පළවෙනි ඕවර් 6 දෙන්නයි. ඉතින් අවිස්කට ගොඩක් ගැප්ස් තිබ්බ ස්පේස් තිබ්බ ෂොට්ස් ගන්න. ඒක චේන්ජ් කරන්න ඕන අවිෂ්ක. ඔව්. මම ඔබේ කාලේ ඔබ කරපු දේවල් කීපකින් එකක් අහන්නේ මේ ඔබට මතකද දන්නේ ඔබ මේ contact lenses දාගෙන ක්‍රීඩා කරපු කාලේ. ඒ අවස්ථාවේ මම දැක්ක අපි පැහැදිලිව දැක්ක අපි මේ විස්තර විචාරයට ගිහිල්ලා හිටපු වෙලාවේ contact lens එකක් මම හිතන්නේ බිම වැටුණා. ඒ ඔබ අරගෙන වැලි පිටින් දාගෙන ඔව්. හරි කැවුවා. දැන් ඒක අතර වැලි පිටින්ම නෙවෙයි මම අරගෙන මේ ලික්විඩ් මොනක්වත් තිබ්බේ නැහැ ක්ලීන් කරන්න. මම ක්ලීන් කරා අතින් පොඩ්ඩක්. මොකද මට ඕනකමක් තිබ්බේ නැහැ මේ වෙලා නාස්ති කරලා තව මේවා කරන්න. මොකද ඒ දවස්වල අම්පයර්ස්ලා කෙලින්ම ඇතුළට යවනවා එහෙම වුණොත්. ඉතින් මම දන්නේ ඇතුළට ගියොත් අර්ජුන කෙනුත් බැනුම් ගන්න වෙනවා. මේ මොනවාද මේ කරන්නේ කියලා. ඒක නිසා මම එහෙම්මම දාගන්න අනිත් පැත්තට බැට් කරා. හැබැයි මට තාම මතකයි මැච් එක ඉවරලා ආවම මට ડોක්ටර් කෙනෙක් කතා කරලා කිව්වා මේ අයි ඩ්‍රොප්ස් වගේක් දාලා මේ ක්ලීන් කරගන්න නැහැ ඔක්කොම කරපු දේ වැරදි කියලා. ඔව්. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් වුණා මේ මට මතක් වෙන්නේ ඔබ අපි 1996 ලෝක කුසලානේ අවසන් පූර්ව තරගය කලුයි සනයි ටක් ගාලා අවුට් වුණා දැවි ගියා. ඊට පස්සේ ඔබ විකට්ටුවේ රැඳී සිටිය අරවින්ද ඇවිල්ලා සම්පූර්ණ සමස්ත අනසක ඔහු අතට පත් කරගත්තා. ඔබ විශාල සහයෝගයක් දුන්නා. ඒ තරගය ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ඕක ගුරු. ඕකේ ෆයිනල් එකද සෙමි ෆයිනල් එකද? සෙමි ෆයිනල් එක.
ඉන්දියාවත් සෙමිෆයිනල් එකේ වැඩි රන්ස් කියුවේ නෑ හැබැයි ඇත්ත මම එක පැත්තක ටිකක් කියලා හිටියා එදා තරගය ගොඩක් දැන් ඇත්තටම පටන් ගත්තොත් අපිට ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් තිබ්බේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක කියන්නේ අපේ කොන්ෆිඩන්ස් තිබ්බේ චේස් කරන්න. සෝ අපි හැමදාම ඒ කාලේ ලෑස්තිලා හිටියේ මොන අපි දැනගත්ත අපේ බැටිං ඕඩර් එක ස්ට්‍රෝං රන්ස් 300ක් ගැහුවත් අපිට එරවලා ගහන්න පුළුවන් කියලා. ඔව්. ඉතින් ඒක උඩ හිටියේ. හැබැයි ඒ කල්කටාවල ග්‍රවුන්ඩ් එක අලුතෙන් රීලේ කරපු විකට් එකක ගහන්න ගත්තා. ඒක කවුරුවත් ගහලා තිබ්බේ නෑ අපි ගහනකම්. ඔව්. හැබැයි ඉන්දියන්ස් ලොකු මිස්ටේක් එකක් කර අපේ චේස් කරන නිසා අපිව ඉස්සෙල්ලා බැක් කරන්න දැම්ම මේ විකට් එකේ. ඔව්. බැට් කරන් දැම්ම ඒ ලකුණු 66 අරවින්ද ගහපු මම අරවින්දත් එක්ක අවුරුදු 10ක් 12ක් ලංකාවට ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා ඉස්කෝලේ against ගහලා තියෙනවා නාලන්ද ඩීඑස්. ඒ කොච්චර අරවින්දගේ මම ඩබල් සෙන්චුරීස් ඉඳලා තියෙනවා ටෙස්ට් මැචස් වල එහා පැත්තේ සෙන්චුරි මම ඒ වගේ 66ක් දැකලා නෑ අරවින්ද ගහනවා. ඒ අන්ඩර් ප්‍රෙෂර් ඒ විකට් එකේ ඒ ඉන්දියන් බෝලිං ඇටැක් එකට ගහපු 66 බැට් එක මැදින් හැම බෝලෙම ගැහුවේ කිසිම මේකක් නෑ පුදුම ඉනිං එකක්. ඒක ඇත්තටම කියනොත් රොෂාන් මහානාමගේ ලකුණු 50 ගානක් ගහලා රිටයර් වුණා ඒ දෙක. අපි රන්ස් දැම්මම බෝඩ් එකේ අපි දැනගත්ත මේ විකට් එක අමාරුයි ටර්න් වෙනවා කියලා. ඔව්. ඒක තමයි වුනේ. අලුත් බෝලේ පොඩ්ඩක් ගියාන් පස්සේ විකට් එක ඔයගලන්ට මතක ඇති හරහට කැපුණා. මොකද අර මේ සචින් එහෙම අවුට් වෙච්ච බෝල ගොඩක් කට්ටිය අවුට්සයිඩ් ද ලෙග් ස්ටම්ප් වලින් විකට් එක ටර්න් වුනේ. ඉතින් සමාකාරට ඔය ටොස් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒකයි මේ අපි හිතනවා මේ සයිඩ් එක එලවලා රන්ස් දිනන්න කියලා. හැබැයි විකට් එකට තමයි ඩිසිෂන් එක ගන්න ඕන. ඒ වගේ විකට් එකකට ඒකම තමයි මං හිතන්නේ අද මං හිතනවා මේ හොඳ ටොස් එකක් අපි පෙරදුනේ කියලා. දසුන් කිව්වත් එයා ෆීල් කරන්න හිටියේ කියලා මං හිතන්නේ සවුත් ඇෆ්‍රිකා එක්ක රන්ස් 150 විතර දාගත්තොත් අපිට ඒගොල්ලන්ට අන්ඩර් ප්‍රෙෂර් දාන්න පුළුවන් මේ ශාජා විකට් එකේ. මම ඇත්තටම හිතනවා මේක හොඳ ටොස් එකක් අපි පෙරදුනේ කියලා. අපි ඉතින් ප්‍රාර්ථනා කරමු මඩත් එක මේ කියන්නේ ආරම්භයේදීම මේ සිතිච්ච කාරණයක් ශ්‍රී ලංකාවට ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ තරගෙදී දකුණු අප්‍රිකාව පරාජයට පත් කරන්න. ගුරු බොහොම ස්තුතියි ෂර්. Thank you very much. We're going to quickly cross over. We've got something else that's actually happening in about 12 minutes now. The match is going to start. Asanka Gurusinha, of course, is on the show with us. We're going to get into Super Coach and look at some of the budding cricketers. Asanka is already the head coach of Nigeria. We're going to show him some budding cricketers in Sri Lanka at the moment. And let's try and pick his brains as far as their technique is concerned and as far as how far they can possibly move on. Right after this. Super Coach, brought to you by TrainerKit is Asia's largest and one of the world's top 20 IT training providers with 25 plus years of expertise in 13 countries. TrainerKit specializes in cloud and high-end IT training across top vendors, namely Microsoft, AWS, Google and Cisco. TrainerKit is known among clients for its role-based competencies in analytics, AI, big data, cloud computing, data science, DevOps and machine learning to drive individuals and organizations. Call us on 0722 352 227 or visit our website trainokay.com. හොඳයි මම හිතන්නේ අපි මේ නැගියන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ට අපේ ලාබාල අංකුර දරුවන්ට මේකෙන් යම්කිසි උත්තේජනයක් රුකුලක් සපයනවා. අපේ ඉන්න ප්‍රධාන පෙළේ අපිත් එක්ක විශේෂඥ විචාරය සඳහා සම්බන්ධ වෙන එක්කෙනෙක් ලව්ව ඔහු දිහා හෝ ඇය දිහා හෝ බලලා යමක් පැවසීම එක්ක අඩුපාඩුවක් ප්‍රකාශ කිරීම නැත්නම් ඔහුව දිරිගැන්වීම ඔබ හොඳයි කියලා ප්‍රකාශ කරන අසංක ගුරුසිංහ පැහැදිලිවම ඒ සඳහා එළඹුණා. අපි බලමු ඔහු කොහොමද මේ උපදේශ පිරිනමන්නේ කාටද ඒ සඳහා ඒ උපදේශ පිරිනමන්නේ කියලා. ටිකක් පේනවා ඈත වැඩි කියලා මට හිතෙන්නේ දැලක් ඇතුලෙන් තමයි නරඹන්නේ තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් ඔව් ඈත වැඩි හැබැයි මම හිතන්නේ ලංකාවේ හොඳ දෙයක් තියෙන්නේ අපේ
players ලගේ ටෙක්නික් එක ගොඩාක් කලාට හරි හොඳයි. මේ left hand එකෙත් මට පේනවා යාගේ මේ ටෙක්නික් එක ගැන හොඳට තියෙනවා. ඉතින් පොඩි කාලෙකදී මේ වගේ තියෙනකොට හරි ලේසි player කෙනෙක්ව හදන්න. මොකද මේ ගොඩක් කලාට වෙන්නේ players ලා fail වෙනකොට අපි හැමදෙස්සෙම කියන්නේ go back to basics කියලා. හැමදෙස්සෙම කියන්නේ basics වලට යන්න. basics හරි නැත්නම් හරි අමාරුයි correct කරන්න. දැන් මේ player ගේ දැන් මට මේ දැන් පේන වීඩියෝ එකෙන් එයා හොඳට කරන එකක් ඔළුව එනවා බෝලේ උඩට අපි head over the ball කියලා ඔළුව එනවා ඒකම කකුල එනවා ඊට පස්සේ එයාගේ අත් දෙකත් හොඳයි hand speed ඔක්කොම තියෙනවා අනිත් හරි still ඉතින් මේක හරිම හොඳයි ඒක ඉම්පෝර්ටන්ට් එක තියන්නේ coach කෙනෙකුට මේ විදියට match එකක එන්නේ නැහැ බෝලේ ඉතින් හිමීට match conditions වලට මේ ළමයාව දැන් මේවා කරනවා අපි දැන් coach ඉනුත් ගොඩාක් change වෙලා තියෙනවා අපි ගොඩාක් training කරන්නේ match conditions විදියට දැන් ඉතින් හිමීට දැන් match conditions වල දාන්න ඕන මොකද තනිකර වෙනස් ඔයා දන්නා වගේ මේ බෝලි විසිකල්ලා ගහනවායි match එකේ bat කරන එකයි මේ ඔය එකම අහන්න ඕන නයිජීරියාවේ සාමාන්‍යයෙන් මොන පැත්තද හොඳ පන්දු කරන්නේද වේග පන්දු කරන්නේද දඟ පන්දු කරන්නේද එහෙම නැත්නම් බැටින්ද දැනට මේ සයිඩ් එකේ වේග පන්දු යවන්නන් තමයි හොඳ ඇත්තටම ගිය සුමානේ මගේ ඕපනින් බෝලර් මේ world එකේ best figures වලට ගාව T20 වල. දැන් ඔයගොල්ලන් T20 best bowling figures ගියොත් T20 internationals. අජන්ත මෙන්ඩිසුත් ඉන්නවා මම හිතන්නේ top 6 එකේ නයිජීරියාව එක්කේ තමයි ගිය සුමානේ 6 wickets for 5 runs අරගෙන දැන් උඩම ඉන්නේ. කවුද නම මතක? බෝ fast bowlers ලා හොඳයි. spinners ලා මම තමයි ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් ගත්තේ දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා spinners ලා. බැටින් ටිකක් ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න ඕන මොකද මේගොල්ලෝ ඇත්තටම කැලුම් අන්තිම අවුරුදු දෙකමාරේ මේ පැන්ඩමික් එකත් එක්ක ක්‍රිකට් ගහලා නැහැ ඉන්ටර්නැෂනල් මැචස් අපි පටන් ගත්තේ ගිය මාසේ අවුරුදු දෙකකට පස්සේ ගිය මාසේ තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා කෙන්යායි යුගන්ඩායි එක්ක ගැහුවා ගිය සුමානේ අපි සියරලියෝන් එක්ක ගහලා තමයි දැන් එන මාසේ යන්නේ ක්වොලිෆයර්ස් වලට ඉතින් මේගොල්ලන් ගොඩක් මැචස් ගැහුවොත් බැටිං ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් පේන්නේ. හැබැයි බෝලර්ස් ලා ගොඩාක් ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා ෆාස්ට් බෝලර්ස් ලා. කොහොමත් ස්පීඩ් කියන්නේ ලංකාවේ ස්පීඩ්ස් එක නෙවෙයි 130යි 135යි අතර පන්දු යවනවා. මේ අවසන් වශයෙන් මම ඔබෙන් අහන්න ඕනේ නයිජීරියාව මම හිතන්නේ යන හැම කෙනෙක්ම බොහොම ආසාවෙන් කතා කරන රටක් ඔබ කොහොමද ඔබ සෑහීමකටපත් වෙලාද? මොකද මම දන්නවා ඔබ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වෙච්ච කෙනෙක්. ඒක නිසා මම එහෙම හැවි. නෑ ඇත්තටම මේ මමත් රසා බාරගත්තට එනකොට පොඩ්ඩක් බයෙන් ආවේ මොකද අපි අහලා තිබ්බ කතා උඩයි ඔක්කොම එක්ක මේ රට ඇත්තටම මේ රට හොඳ රටක් ඕන තැනක වගේ කැලුම් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕන දැන් මං හිතන්නේ දැන් ලෝකේ රටක් තියෙනවායි කියලා 100% safe one තැන හැබැයි ඉතින් මේ ටිකක් තියෙන ප්‍රශ්න ඉතින් තමන් පරිස්සම් වෙලා හිටියොත් කිසිම එකක් නෑ මේ කියන්නේ රැට එළියට යන්න නැතුව වැඩිය මේ ඒ විදිහට ටිකක් ඉන්න ඕන මොකද මෙහෙ ටිකක් ඒ පැත්තෙන් තියෙනවා හැබැයි නැත්තම් රට හොඳයි මේ මිනිස්සු හරි හොඳයි හරිම හොඳ මිනිස්සු ඉතින් ඒක නිසා මම දැනට නම් හොඳට එන්ජොයි කරනවා ඔව් ඒක දිගට පවත්වා ගන්න හැකියාව ලැබෙවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා අර දුලිප් මෙන්ඩිස් ඔමානය ගේනවා ලෝකේ ප්‍රධාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් 20 අතරට මම හිතනවා දැන් ඔබ 40 ඉඳන් 36ට ගෙනාව කියන්නේ තව සුළු කාලයක් ඔබට ඇති වෙයි මේ ඉතුරු ටික මේ කරගන්න අපි සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා බොහොම ස්තුතියි කාලයකට පස්සේ හම්බුණාට ගුරා Thank you Callum thank you very much we'll come back and of course say our goodbyes right after this Super Coach brought to you by TrainerKit is Asia's largest and one of the world's top 20 IT training providers with 25 plus years of expertise in 13 countries. TrainerKit specializes in cloud and high-end IT training across top vendors, namely Microsoft, AWS, Google and Cisco. TrainerKit is known among clients for its role-based competencies in analytics, AI, big data, cloud computing, data science, DevOps and machine learning to drive individuals and organizations. Call us on 0722 352 227 or visit our website trainerkit.com. Of course, we're into the final few minutes because we can see the players on the field at the moment.
South Africa have won the toss, put Sri Lanka into bat. Final few words from Asanka Gurusinha. Asanka, looking forward for the match. I'm going to let you go now because, of course, everyone's excited to watch the match. Sri Lanka have been put in. You said that it's a good toss to lose. Your final words before we let you go on the show. Look, my final words, I think Sri Lanka will do well today. They will win it, but to win it, they got to get that 150 here. Yesterday, Indies won with 143 and putting pressure on them. But what I would like to ask the Sri Lankan public is support these guys. Yes, they will lose a few games, this young team. But this team will come up, and in a few years, Sri Lanka will be very, very proud of this team. So please support these guys and give them confidence. Wonderful. Asanka, thank you so much for taking time off your busy schedule in Nigeria at the moment. Thank you so much for being a part of the show. I know lots of people obviously enjoyed seeing you again, and it's wonderful to have a stalwart of Sri Lanka cricket who'll be on the show and share your knowledge of cricket with us and, of course, everybody who's watching us. Thank you so much. Have yourself a wonderful, wonderful day today. Thank you. Thanks, everyone. Have a great day. Lovely. Gonna take a break right now. We shall see you in just a few minutes. Daraz World Cup Payback with Bristol and Live God. Live from the Cricket Club Cafe. Official travel partner, Classic Travel. Official website partner, Quickwire. Official TV partner, Dialogue TV. Daraz World Cup Payback. Join us for an adventure and get ready for the biggest sale of the year. The magical world of Daraz will have your favorite electronics and everything you love. This year we have the biggest discounts and amazing deals. Don't miss out on 11/11 with Daraz. Let the adventure begin. මල්ලි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? කවුද නෙමේ? ඇයි මාව දැකලා නැද්ද? මාලිංග අයියා. කොච්චර try කරත් start වෙන්නේ නැහනේ. හරි බලමු. අයියෝ මල්ලි. හොඳම දේ තියෙද්දි මොනවද මේ බැටරි? ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දැම්ම නම් මෙහෙම වෙන්නේ නැහනේ. ඔයාගේ වෙහිකල් එකකට දැම්මම ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දාගන්න. වසර 5ක් දක්වා වගකීම අලුයන් පසු විශිෂ්ට සේවාව සහ දීප ව්‍යාප්ත නියෝජිත ජාලය සමග සීමා සහිත ඩග්ලස් & සන්ස් පුද්ගලික සමාගමේ වසර 30ක අඛණ්ඩ විශ්වාසය. ලිව් ගාඩ් බැටරි ශක්තිය අසීමිතයි. Let's have a break in the club cafe. It's full of memorabilia. Established by James and Gabrielle Wright from Melbourne in Australia. There's a signpost here that tells you how near you are to famous cricket grounds. If you're in Colombo, pop in and say hello. It's a jolly nice place to look around. Bowl this way, bat this way, throw this way, and catch this way. You have to say, I'm not bad, eh? I learned to play in just one day. பணத்தை கையாள்வது இலகுவானதல்ல. ஆயினும் திட்டமிட்டு செலவு செய்தால் போதிய அளவு பணம் கைவசம் இருக்கும். உங்களுக்கு தேவை மடிக்கணினியோ அல்லது அழகான ஆடையோ ஏதுவாயினும் எந்த கடினமும் இல்லாமல் வாங்கலாம். இலகு தவணை கட்டணமாக கொடுப்பனவுகளை செலுத்துங்கள். கொடுப்பனவின் 1/3 பங்கை மட்டும் முதலில் செலுத்தி மற்ற 2 பங்குகளை 2 தவணைகளில் வட்டியின்றி செலுத்துங்கள். நீங்கள் எந்த தொழில் செய்பவராக இருப்பினும் உங்களுக்கு தேவையானதை நினைத்த நேரத்தில் வாங்கிவிட்டு கொடுப்பனவை பின்னர் செய்யுங்கள். நீண்ட படிவங்களை நிரப்பவோ அல்லது உங்களை பற்றி அளவுக்கு அதிகமான தகவலோ எமக்கு தேவையில்லை. கொடுப்பனவை இலகுவாக செய்து கொள்ளலாம். அடுத்த தடவை நீங்கள் கொடுப்பனவு ஒன்று செய்யும் போது கொக்கோ பற்றி நினைவில் கொள்ளுங்கள். கொடுப்பனவை 3 பங்குகளாக்குங்கள். கொக்கோ 3 தவணைகளாக்கி செலுத்துங்கள் வட்டியின்றி.
TrainerKit is Asia's largest and one of the world's top 20 IT training providers. With 25 plus years of expertise in 13 countries, TrainerKit specializes in cloud and high-end IT training across top vendors, namely Microsoft, AWS, Google and Cisco. TrainerKit is known among clients for its role-based competencies in analytics, AI, big data, cloud computing, data science, DevOps and machine learning to drive individuals and organizations. Call us on 0722 352 227 or visit our website trainokate.com. පරිස්සමට ගෙදර ඉඳන් ඕනම ගනුදෙනුවක් කරන්න. ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක සමග ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් ඕපන් කරන්න. ඕනෙම ගිණුමකට මුදල් හුවමාරු කරන්න. ඕනෙම බැංක් එකක account එකක් ෆ්ලෑෂ් ඇප් එකට ලින්ක් කරන්න. බිල් පත් ගෙවීම් ගෙදර ඉඳන්ම කරන්න. ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක ඔබේ ස්මාර්ට් දුරකථනයට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් අදම ඕපන් කරන්න. හැමදාටම ගැලපෙන ඩිජිටල් බැංක් එක ෆ්ලෑෂ් කමර්ෂල් බැංකුවේ. We all know that juggling cash can be tough, but if you're careful and thoughtful, you might have enough. For that laptop for work or that cute party dress, buy what you need, no hassle, no stress. Break up the payment, split into 3. Pay a third at checkout, the rest interest-free. If you're a banker, a baker, a teacher, or a waiter, if you want it, you got it. Buy now and pay later. We don't need long forms or your personal history. We've thought this through. No magic, no mystery. So next time at checkout, when you're waiting to pay, just think of Coco and split it your way. Coco, split it in 3, interest-free. Join us for an adventure and get ready for the biggest sale of the year. The magical world of Daraz will have your favorite electronics and everything you love. This year we have the biggest discounts and amazing deals. Don't miss out on 11/11 with Daraz. Let the adventure begin. Wanna become a master chef like me? Here's the secret! Even our electricity bills have reduced. More savings, bigger storage space, longer freshness. LG refrigerators, the master cool for master chefs. ඔබෙත් ඔබේ ආදරණීයන්ගේත් ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් අදම මුද්‍රිත බිල්පත් වෙනුවට වඩාත් සුරක්ෂිත වූ ඩයලොග් TV e-bill සේවාව සඳහා රෙජිස්ටර් වන්න. රෙජිස්ටර් වීමට My Dialog app එකට ඔබේ Dialog TV ගිණුම ඇඩ් කර e-bill subscription option එක සිලෙක්ට් කරන්න. Dialog Television ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. Amusing travel brought to you by මුළු ලෝකෙම වෙලා උඩු යටි කුරු අපි අල්ලගන්න යන්න පුංචි පුංචි තරු අපිට සෙට් වෙන්න ෆිට වෙන්න විසිතුරු මේ perfect fit එක maru Move the perfect fit. Dubai can prove to be a costly and time-consuming affair. That is why I decided to go to this very special place that will help me see the whole city in just a few minutes. So you know how we have picture frames at home, right? Different reasons, different photos in different frames. Here in Dubai they have a frame, but it's not a photo frame, but it's a very different frame. It's a large frame because you know here in UAE people like to do things in a very big way. So they've even put the two sides of Dubai, the old and the new. Let's check it out. Standing 150 meters high, the UAE's latest cultural landmark, the Dubai Frame, is an iconic structure that frames impressive views of old and new Dubai, serving as a metaphorical bridge connecting the Emirates' rich past with its magnificent present. Before you go all the way up though, you walk through an experience of Dubai in the olden days. Then you get into the elevator,
that takes you up 48 floors in just 75 seconds. So as soon as you're up in the lift, you are taken across the hall where when you come in, on your left is the old Dubai and on your right is the new Dubai. And here you walk on glass which looks right below. A little scary, honestly. And it's time to go back down at full speed on this elevator. It's been a lovely experience going all the way up 48 floors high on the Dubai frame and being able to see the two sides, the old and the new of Dubai. This is Sam for Pod Hub. Amusing travel brought to you by මුළු ලෝකෙම වෙලා උඩු යටි කුරු අපි අල්ලගන්න යන්න පුංචි පුංචි තරු අපිට සෙට් වෙන්න ෆිට වෙන්න විසිතුරු මේ perfect fit එක maru Move, the perfect fit. Thank you, ladies and gentlemen. Final few minutes of the show. I know the match is going on. We all obviously want to make sure that we get there and have a chat with have a good enjoy the match. You're all getting excited here. Sri Lanka taking on South Africa. Dulit, congratulations. Dulit is the winner of our T20 trivia. You will get yourself a signed ball courtesy of Asanka Gurusinha. All the correct answers once again go into the draw, and they're going to be walking off. 4 lucky individuals walking off with a Motorola phone. Thank you so much, Callum. අනිවාර්යෙන් අද දවසේ තරගය පිළිබඳව මීට වැඩිය මොම සුබවාදී යමක් අපිට කල්පනා කරන්න කියන්න හැකියාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. මොකද මේ තරගාවලියේ යම් තීරණාත්මක දිනයක් ඇසම් ඇත්තම පැහැදිලිව කිව්වා මේ තරගයේ පරාජයට පත් වුණොත් ශ්‍රී ලංකාව මොන හේතුවකින්දවත් තරගාවලියෙන් ඉවතට යෑමේ ලකුණු පහළ වෙන්නේ නැහැ. තව තරග කීපයක් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවට තාම එක තරගයක් පරාජයට පත් වෙලා තිබෙන්නේ. මොකද එක තරගයක් අපි ජයග්‍රහණය කළා තියෙන නිසා එහෙම කියන්නේ. මේ තරගයත් ජයග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන් වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු සියලු දෙනාම එකතු වෙලා. මොකද එතකොට තමයි ඊළඟ අවස්ථාවේදී අපිට මුණ ගැහිද්දී ටිකක් මේ සිනාවෙන් පිටලා සතුටින් පිටලා කතා බහ කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. Time for us to leave you today. Don't forget, tomorrow morning at 10 a.m. we've got something called the media box, where obviously we'll be discussing the post as far as the match is concerned with some of the leading media journalists covering the ICC T20 World Cup. Don't forget to subscribe to the YouTube channel of Pod Hub, and of course follow Facebook on Pod Hub. Thank you so much for being a part of the Payback series. We will be back once again on Monday, the 1st of November, as Sri Lanka take on England once again at 2 o'clock in the afternoon. It will be live. Have yourself a wonderful afternoon today. Daraz World Cup Payback with Bristol and Live God is a concept and production by Pod Hub. Live from the Cricket Club Cafe. Official travel partner, Classic Travel. Official website partner, Quickwire. Official TV partner, Dial TV. Daraz World Cup Payback.